Declaro abierta la sesión número 10.169 del Consejo de Seguridad. En el orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente tema: mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, avanzando soluciones políticas en Oriente Medio, mediación y diálogo para una paz duradera. Queda aprobado el orden del día. Deseo dar una cálida bienvenida al secretario general, a la distinguida ministra y a los demás representantes de alto nivel presentes en el Salón del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, del mundo, de la humanidad. Su presencia hoy aquí pone de relieve la importancia del tema que abordaremos. Tienen ustedes una lista de oradores que han solicitado participar en esta sesión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 39 del reglamento provisional del Consejo, así como la práctica previa del Consejo al respecto. Propongo que se los invite a participar en esta sesión. Como no hay objeciones, así queda acordado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a participar en esta sesión al excelentísimo, creo que es Antonio, ¿cierto? ¿Dónde está Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas? Tiene usted la palabra. Excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Excellencies, the Middle East is being pulled deeper into crisis and the consequences reach far beyond the region. This week has brought wider attacks and further deterioration. I am profoundly concerned it could trigger a full resumption of conflict. Escalation in the Middle East reverberates across borders and continents. Through political tensions, displacement and rising insecurity, through markets and trade routes, through food and fuel costs, a brutal price is being paid by the region's people, and it is extending to the wider world, particularly the most vulnerable countries and communities. That is why today's discussion matters so much. Mr. President, let me start with the dramatic events in Lebanon. Since March, we have witnessed a serious escalation as Israel intensified its operations in Lebanese territory and Hezbollah fired deeper into Israel. We have seen the killing of civilians, entire communities uprooted, and extensive demolition of homes and civilian infrastructure in southern Lebanon. The forced displacement of over 1 million civilians, the killing of 7 UN peacekeepers, including one last week, and through it all, the risk and reality of more escalation. All parties must work towards a diplomatic settlement, a settlement that fully respects the territorial integrity, sovereignty and political independence of Lebanon within its internationally recognized borders, in line with Security Council Resolution 1701. And I fully support a monopoly on weapons by the Lebanese government.
The process must start with a comprehensive ceasefire respected by all parties everywhere, alleviating the suffering of communities on both sides of the blue line. And I urge a continued United Nations uniformed presence following the departure of UNIFIL, as proposed last week in my letter to this Council. I commend the United States for facilitating talks between Israel and Lebanon, and I hope further negotiations will contribute to lasting peace and stability. Meanwhile, I appeal to all parties to implement the ceasefire agreements. No more attacks, no more excuses. Mr. President, we must address the crisis that lies at the root of wider regional instability. The Israeli-Palestinian conflict has gone unresolved for decades. It's time to get serious about the only credible way forward. An end to the occupation and a two-state solution where two independent, sovereign democratic states, Israel and Palestine, live side by side in peace and security within their secure and recognized borders on the basis of pre-1967 lines, with Jerusalem as the capital of both states, in line with international law, UN resolutions, and other relevant agreements. Delay and denial only perpetuate injustice, fueling extremism in the region and further afield. The situation in the occupied Palestinian territory, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, is rapidly deteriorating. Despite the ceasefire announced 8 months ago, Gaza still faces profound uncertainty and immense human suffering. Violence is on the rise, with civilians killed on a daily basis. Humanitarian operations remain heavily constrained. Basic human needs for clean water, sanitation, food, shelter, health care, and more are going unmet. And the Israeli government is declaring its intent to control 70% of the Strip. I urge all parties to implement in full and without delay the comprehensive plan facilitated by the United States, Qatar, Egypt, and Turkey. I recall Security Council Resolution 2803 and stress that all efforts must adhere to international law, including relevant Security Council resolutions. I also call for the immediate removal of obstacles that systematically undermine the nature and scale of humanitarian relief in Gaza. The provision of humanitarian aid must never be used as a bargaining chip. The ceasefire must be consolidated, paving the way for recovery and reconstruction, and any sustainable solution in Gaza must be consistent with international law and ensure that the Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, remain unified. Gaza is and must remain an integral part of a Palestinian state. Simultaneously, there are alarming reports coming from the occupied West Bank. Reports of settler violence, now averaging 6 attacks per day. The demolition of homes, destruction of farms, and confiscation of land. The relentless expansion of illegal Israeli settlements. The ongoing displacement of Palestinians at levels not seen since 1967. The threat of an attempted annexation that would, like the decades-long occupation, have no legal validity. The risk of making a two-state solution impossible when there is no other viable option. And throughout, the presumption of impunity. These injustices must stop, and member states must comply with all their obligations under international law. No exceptions. Mr. President, let me turn now to the Gulf region, where the ceasefire is more like a lesser fire, as we have seen with the escalating attacks and rhetoric over the last 48 hours. And we should not minimize the risks of a lesser fire becoming full fire, or, in another word, full war. For long periods, civilians and civilian infrastructure have come under attack in multiple countries. All threats to national sovereignty and territorial integrity are violations to international law. At the same time, restrictions on navigational rights and freedoms in and around the Strait of Hormuz are causing hardship and instability across the world.
driving up energy prices and disrupting supply chains, making fertilizers more costly and hunger more prevalent, pushing up inflation and piling on debt, and in fragile states, raising the risk of fresh conflict. Even in the best-case scenario, these shocks will be felt for many months, with developing countries bearing the heaviest impact. I call on all parties to honor the ceasefire and redouble efforts to reach a lasting agreement. I am particularly thankful to the government of Pakistan for its active mediation, and I welcome the important contributions of Egypt, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and Turkey. The world needs to see a complete ceasefire, with navigational rights and freedoms restored in line with international law and Security Council Resolution 2817, and serious negotiations on the nuclear issues, ensuring that Iran's nuclear program is exclusively peaceful. It is time to explore a new security architecture for the Gulf, based on respect for sovereignty and territorial integrity of all states, non-interference in their internal affairs, and enhance multilateral cooperation. Mr. President, any escalation of conflict in the region casts a shadow over Syria. After 13 years of violence, its people are finally tasting peace. Council members witnessed the first-hand on a visit to Damascus 6 months ago. You saw what this transition needs to succeed, from inclusivity and rule of law to transitional justice, intercommunal dialogue and reconstruction. Your continued support for the UN's role and enhanced presence in Syria will enable us to deliver on these objectives as one UN. Consolidating peace in Syria also requires respect for its sovereignty and territorial integrity. We cannot progress be jeopardized by further use of force or wider regional instability. Mr. President, in Yemen we have a recent example of mediation in action. Last month, the United Nations supported a group of mediators between the parties to reach an agreement on the release of 1,600 conflict-related detainees. This was part of the implementation of the 2018 Stockholm Agreement and the largest release agreement since the conflict began. But tensions persist. Threats by the Houthis to curtail navigation rights and freedoms in the Bab el-Mandeb must stop at once. And I strongly urge the Houthis to immediately and unconditionally release all arbitrarily detained UN personnel, as well as those from NGOs, civil society, and diplomatic missions. Our colleagues must be allowed to perform their functions independently and without hindrance, in line with the Charter and the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations. Monsieur le Président, le dialogue est notre meilleur et notre seul espoir de paix. Nous l'avons vu en Colombie, où notre organisation a eu le privilège d'appuyer un accord de paix durement acquis. Et nous devons le poursuivre partout où sévit un conflit, au Moyen-Orient, en Ukraine, au Soudan et au-delà. La Charte des Nations Unies nous donne les règles et les outils nécessaires. Le Conseil de sécurité peut mobiliser le monde pour les employer. L'an dernier, dans la résolution 2788, vous avez vous-même exhorté tous les États membres à utiliser efficacement les mécanismes de règlement pacifique des différends tels que énoncés à l'article 33 de la Charte. C'est à ce Conseil qui incombe la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux buts et principes des Nations Unies, y compris par le règlement pacifique des différends internationaux. Je salue les États membres, les organisations régionales et les autres acteurs qui, discrètement ou ouvertement, œuvrent au règlement pacifique des conflits à travers le monde. L'Organisation des Nations Unies continuera de fournir une expertise technique et un appui opérationnel pour prévenir et régler les différends en s'appuyant sur des décennies d'expérience dans ce domaine. Mes bons offices ainsi que les outils prévus par la Charte pour le règlement pacifique des différends sont toujours à votre disposition. S'agissant du Moyen-Orient, j'exhorte ce Conseil à peser de tout son poids en faveur de la solution des deux États,
seule voie vers une paix juste et durable dans la région. Il n'y a pas d'alternative et il n'y a pas de temps à perdre. Je vous remercie. Doy las gracias al secretario general por la información que ha proporcionado. Como presidente de Colombia estoy de acuerdo con sus palabras. Ahora formularé una declaración en mi calidad de presidente de la República de Colombia. Asumo el papel que me corresponde, a punto de terminar. Se ha dicho que voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así. El día final de mi mandato saldré no sé a dónde, ni a qué, como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente de Colombia. Así que esta es quizás mi última intervención en este escenario. Ya van varias en las Naciones Unidas en general. Entonces vamos a hablar de seguridad. Le agradezco sus palabras, secretario general, y me dirijo a ustedes. Ya he publicado un resumen de lo que voy a hablar aquí a mi país y que tiene que ver con lo siguiente: el uso de las tecnologías nuevas de la comunicación en manos de un grupo muy pequeño de personas muy poderosas económicamente en el mundo, que en mi opinión ya ha provocado una deformación entre la verdad y la mentira. Es su efecto primero y quizás por hoy principal. La inteligencia artificial es su último desarrollo. Yo no soy enemigo de la ciencia ni de la tecnología, que es la ciencia aplicada con unos motivos. No hay tecnología neutral, eso no existe. Depende del motivo por el cual se va construyendo. Hay diversos senderos tecnológicos en la humanidad y hay diversos objetivos que una tecnología en sí misma puede tener, no de acuerdo a sí misma, sino de acuerdo a la voluntad política de quienes la utilicen y de su voluntad económica. La transformación de la verdad y la mentira en su contrario, mutuamente, verdades que se convierten en mentiras ante la opinión pública general y mentiras que hacen transformar en verdades. Stephen Hawking decía, el físico muerto recientemente, que podía llevar a la muerte de la humanidad. A mí me sorprendió un poco el tema porque siempre en los últimos tiempos he creído, y así ha sido mi discurso, mi posición internacional y la diplomacia que ha irradiado Colombia hasta donde ha podido, es la crisis climática derivada del consumo expansivo de los hidrocarburos desde la revolución industrial hasta la fecha. Y me sorprendía que un físico tan notable, también desde la ciencia, es la ciencia la que ha anunciado estos problemas. Ningún partido político, ninguna corriente ideológica, sino la ciencia misma. Hay una diferencia entre ciencia e ideología. La ideología ya es un falseamiento de la realidad, se decía desde el siglo XIX, pero la ciencia es la linterna de Diógenes. Desde los griegos se ha pensado en la humanidad, que es solo la ciencia la que nos puede alumbrar dentro de la oscuridad de la ignorancia. Por tanto, indudablemente hay que hablar de dos hechos, no solo de uno, que quisiera fuera la agenda principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Espero que mi país siga en esa línea, está por elegir su destino, porque los dos hechos que pueden acabar la humanidad, dependiendo de nuestras decisiones,
es la inteligencia artificial en manos privadas y pocas, poderosas, sí, económicamente, que es lo que hay hoy, y el consumo generalizado de hidrocarburos por codicia, que ha llevado a la crisis humanitaria de la guerra, que usted ha descrito muy bien, secretario general. Es la lucha por hidrocarburos, lo que hace llevar los misiles sobre los pueblos, sobre bebés. 20.000 asesinados en Gaza, que no se pueden ocultar por ningún interés económico o político, porque, y ese es el sentido de mi escrito, volvemos a los nazis. Y es lo que también está ocurriendo hoy en día y en forma extensiva. Ya no es Gaza, que es el origen cultural, llamémoslo así, de la guerra en Oriente Medio, pero que se acumula con la existencia de petróleo y con la existencia de armas nucleares y nos provoca la actual situación, que es la del Medio Oriente, que se intenta resolver con más misiles, con más guerra. Esa situación tiene que ver con una evasión de una política que debe ser agenda del mundo, de la humanidad, que es la descarbonización rápida del mundo. Y entonces tenemos dos políticas que podrían resolver los actuales problemas más graves que tenemos y que afectan la posibilidad de la existencia toda, nuestra, animal y vegetal, la vida, con B mayúscula, la vida integral en el planeta Tierra. Y de nuestras decisiones, Stephen Hawking nos daba 200 años de existencia a la humanidad. Yo creo que si hacemos las cuentas ahora, él murió antes, el tiempo se ha acortado a un siglo o menos. Algún modelo de estos que se proyectan en el panel de expertos de Naciones Unidas a través de universidades, centros de investigación, un modelo matemático de computador, expresaba que en la zona tórrida, donde está mi país, en el 2070 no habrá agua. Mis hijos vivirán esa época, y los hijos de todos ustedes y sus nietos. Si no hay agua en la zona tórrida, 3.000 millones de personas irán hacia donde está el agua, como ha hecho la humanidad desde que apareció, porque es su sustento. Y eso significa, dadas las circunstancias actuales que ya vemos, de la ideología falsa de la anti-inmigración, una barbarie mundial, que ya estamos viendo. Y en esa medida quiero profundizar en un tema y compararlo algo con Colombia. Belfast, hoy. Creo que hay que analizarlo. Parte de un conflicto dentro del reino británico, que creemos se ha solucionado, pero vuelve a ser centro de violencia. Pero ya no en la manera anterior. No es la lucha de republicanos contra monárquicos o cultural y de origen histórico diferentes, de irlandeses y ingleses e ingleses, etcétera. Eso tuvo un camino de diálogo finalmente. Fue violento, indudablemente. Una gran estrella de la canción se suicidó, irlandesa. Y mucha gente murió, niños también, pero se solucionó por el diálogo. No hubo otro proceso al final, creo que exitoso, y heridas, etcétera, deben haber quedado de ese proceso. Pero hoy Belfast está bajo el fuego, las casas se queman y el conflicto es otro, que debemos analizar a profundidad porque sobreviene, no en Belfast, en el planeta entero. Su causa se llama odio racial
que no existen razas en el mundo. La raza es una producción humana. Se ve en los animales que manipula, perros, gatos, caballos y otros. Ese hecho del racismo es nazi, no lo crearon ellos, lo llevaron a su peor expresión. Y hoy puede, más que los nazis de la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, que muchos países aquí presentes ayudaron a derrotar con sus pueblos, no como estados invadidos, sino estados y pueblos que resistieron, yo creo que el anuncio del peor esclavismo sobre la humanidad, pero que hoy no tienen la misma claridad de asumir como estados la lucha contra el racismo en sus propios pueblos, que están siendo manipulados, y aquí que Goebbels solo predijo a una escala muy superior, que él no conocía la capacidad de manipulación del imaginario popular y de la humanidad toda. Entonces, en mi opinión, en Belfast está sufriendo algo parecido a lo que ha sufrido Colombia y otros países, solo nombro el que conozco bien. Irlanda no la conozco bien, sino menciono el hecho actual que nos debe llevar a esta reflexión. El poder de la inteligencia artificial está detrás de los hechos de violencia de Belfast, como está actualmente atrás de los hechos de violencia en Colombia, en medio de elecciones, que por ahora han sido de las más pacíficas de la historia de mi país, bajo mi gobierno, pero que veo ya surgir las amenazas. Cuando la inteligencia artificial está en manos privadas, como hoy, hay competencia lógica en el mercado. Hay una competencia que genera el mismo mercado con tendencias de monopolio y de oligopolio. Hoy la inteligencia artificial es un oligopolio privado y ha producido la competencia entre Estados Unidos y China. Esa es la llamada guerra comercial, que no es más sino una carrera por la rapidez, la velocidad, la capacidad computacional, indudable. Eso es lo que hoy marca el desarrollo, a los que a unos países se le permite y a otros no. Es el comienzo de una nueva desigualdad social dentro de la humanidad económica. A Colombia no se le permite, ya lo probé en mi gobierno. Fuerzas saboteando durante 4 años una infraestructura de inteligencia artificial en mi propio país. Pero en el mundo lo estamos viendo. La capacidad del desarrollo se ubica en 2 países, excluye a los demás, se puede competir, pero es el principio mismo de la competencia lo que está haciendo que una tecnología informática con capacidad computacional que se extiende en el mundo a través de la velocidad de los chips y que si consume petróleo, secretario general, pues acaba por el lado de la crisis climática también la humanidad, pero puede acabarla primero, como decía Stephen Hawking, si logra separar la realidad de la no realidad, si logra no separar la verdad de la mentira, si se borra la frontera entre verdad, que solo puede conseguir la linterna de Diógenes en un proceso, no hay verdad plena, y la mentira, que sí hay mentira plena. Esto lo estamos viendo en el caso de Belfast, y esto lo estoy viviendo yo mismo incluso ayer, desde ayer, porque me atreví a poner un trino en esta red X, entré antes de que se llamara X, y por estupidez mía, por falta de conocimientos comunicacionales, no le puse contexto a una frase
que respondía a un periodista colombiano, era un problema de discusión interna, que decía que se había transformado de liberal a ideas fascistas que hoy defiende. No pronuncio su nombre, no es lo importante aquí, sino lo que pasó. Puse contestándolo la frase Heil Hitler, punto, sin contexto, y tuvo 34 millones de vistas. Yo al principio hasta pensé que era todo el pueblo colombiano observando el debate, o mirándolo, o leyéndolo, pero no es posible. Nunca me había sucedido. La mayor expansión de un trino mío fue respondiéndole al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un momento difícil entre nuestros países. 10 millones. ¿De dónde salieron los 34? Es prácticamente toda la población adulta de Colombia y el 40% de Colombia aún no está conectado. Otra desigualdad social. Pues me fui dando cuenta de qué pasa con Belfast al mirar los hechos de Belfast, que supuse iban a desencadenar una violencia colectiva, y así ha sido. Pues con Belfast pasó lo mismo, un crimen que tiene que juzgar las justicias, que ocurre en muchas partes del mundo, pero que es traducido a una ideología que expande la red X. Y brevemente explico qué pasó. Allá hay un parlamentario británico de extrema derecha que escribe ayer, él se llama Rupert Lowe, y escribe que ese asesinato, o ese intento, porque no, ese intento de asesinato cometido por un somalí, resulta que no es un somalí, aquí presente Somalia, y dice a partir de eso que es culpa de la migración, y entonces los migrantes son culpables. Exactamente allí ya comete una posición nazi, criminal, porque el nazismo no es ideología, el nazismo ni siquiera es eso, es crimen. Y entonces lo que dice es, la culpa es de los migrantes. ¿Cómo así? ¿No decían lo mismo del pueblo judío en Europa? ¿No es la idea jurídica criminal nazi de que se debe colectivizar la culpa en un grupo humano cuando es individual de una persona? Y entonces fue a partir de hechos, de algún hecho que alguna persona de origen judío cometió en Alemania, que empezó Goebbels y Hitler a expandir como culpa de todo el pueblo judío, como hizo lo mismo con el incendio del Reichstag en Berlín, que yo he visto. El incendio del Reichstag no lo produjeron lo que dijeron los señores nazis en Alemania, que había sido producido por comunistas judeo-bolcheviques, decía, sino que lo produjeron ellos mismos para excusar el llevar a todo el liderazgo obrero de Alemania, toda la socialdemocracia alemana, Partido Socialista Obrero, etcétera, a los comunistas, a los gitanos y a los judíos, finalmente a las cárceles. Y lamentable que el pueblo que nos ayudó a extinguir a Hitler se retire en este momento de este escenario. Yo estoy en la lista OFAC y estoy en la lista OFAC por mis ideas. No hay que avergonzarse de haber luchado contra nazis y haberlos derrotado al lado de otros pueblos de Europa. ¿Por qué da pena ahora? Y se retiran. ¿Por qué? Si deberían ser su bandera más orgullosa, la lucha por la humanidad, la vida y la democracia. En Colombia se está viendo lo mismo que se está viendo en Belfast, y acabo de explicar una manera. Aquí vecinos están golpeando ya activistas que apoyan este gobierno. Vecinos de barrios pobres buscando votar por quienes los han asesinado.
verdad convertidas en mentiras, mentiras hechas realidad. Inteligencia artificial en masa bien financiada, enormemente financiada. Estamos ante una violencia mundial que incluye misiles arrojados contra bebés y casas quemadas y guerras en el mundo. Y este planteamiento que bajo la consigna basta ya, irradiada por millones de personas, basta ya, se refiere al asesinato, tienen razón en decir basta ya, pero es el intento de asesinato de un criminal, no de un pueblo, no de la gente del tercer mundo, al cual el parlamentario pide pena de muerte. Oigan esto, pena de muerte para todos los migrantes. Y el dueño de esta red X la impulsa. Y ante una propuesta de pena de muerte ante todos los migrantes, ¿qué hacemos? ¿No es Hitler a una potencia mayor? Y no es esta ideología antiinmigrante que tiene ese origen político, así no les guste a muchos, que es racista porque pretende la defensa de una blancura de piel que no realmente existe, porque no hay razas en el mundo, hay diversas maneras de articularnos al medio ambiente y la naturaleza. Los cerebros son iguales en hombres y mujeres y en cualquier color de piel o de cualquier proveniencia de una región concreta. Y entonces la falsedad científica, negar la ciencia que se hace en este tema y en el tema de la crisis climática, nos está llevando a la barbarie, a lo contrario de lo que busca este Consejo de Seguridad. Se ha retirado Israel, cuyo pueblo no quiso venir aquí, cuyo pueblo sufrió un holocausto por parte de los nazis. Y se retira a Estados Unidos, cuyo pueblo, hijos de trabajadores y de campesinos, por millones, fueron a pelear a Europa, a países extranjeros, solo por una voluntad, la lucha por la humanidad. Y hay que hacerles honor a esos pueblos, pero hay que reconocer por qué hoy se transforma la verdad en la mentira. Por eso yo les solicito a ustedes actuar en estos dos frentes. El primero dicho por Stephen Hawking, el físico, el tema de la inteligencia artificial. El discurso antimigración hoy es mucho más poderoso y se acoge por las mayorías de votantes en muchos países porque se expande a través de inteligencia artificial, es decir, de la manipulación de la conciencia humana por pocos individuos con poco poder que están ligados a una misma visión. La idea que hay que defender la raza blanca, que no existe, de una agresión cultural que busca exterminarla, dicen ellos, y que no es cierto. Porque las Naciones Unidas son la prueba de que lo que se quiere aquí es que exista una democracia global, de que nos podamos encontrar dialogando entre civilizaciones diferentes. Y entonces concluyo. La inteligencia artificial no puede ser manejada por 5 intereses de individuos privados, llámense estadounidenses, llámense chinos o de cualquier nacionalidad. Tiene que ser regulada globalmente. Lo ha pedido parte de la corriente de ideas a la que pertenezco, parte apenas, y lo pide ahora la Iglesia Católica a través de su vocero, el Papa León XIV, recientemente en su encíclica Magnífica Humanidad. Humanidad, cómo llegar a la fraternidad humana, propósito de las Naciones Unidas en su origen, después de una guerra pavorosa de 50 millones de muertos en Europa, de 20 o 25 en Asia. ¿Cómo? Y entonces
propongo un camino sobre la principal fuente de peligro y de inseguridad, la inteligencia artificial, expandiendo el discurso antimigrante. Regulación global y pública de la inteligencia artificial. Tratado internacional, derecho internacional, rescatar entonces el derecho internacional de todo intento de destruirlo, que hoy está vigente. Se acaba el derecho internacional, es la barbarie. Cuando hago así no me saquen fotos, porque ahora cualquier cosa que haga la usan en mis gestos para tratar de volverme nazi. La mentira vuelta verdad, que es lo que hace la inteligencia artificial mal regulada por intereses. Por eso tiene que regularse pública y democráticamente. Y este es un camino que se discute, pero no es lo principal de la agenda y es la base de la paz. Porque la manipulación, decía el filósofo Jürgen Habermas, también recientemente muerto, la falta de comunicación, poner jueces en la lista que era para los narcotraficantes y ahora es para maneras políticas de pensar contra mí, contra quien diga estas cosas, pues es una manera de crear la violencia. Él decía, la falta de comunicación social es la fuente de la violencia. Si la comunicación social no existe o es manipulada, es la violencia y la barbarie. Y esa es una solicitud que hago a nombre de mi pueblo martirizado, víctima de la violencia, como tantos otros pueblos del tercer mundo, si se quiere, porque el parlamentario inglés dice que es el culpable porque son bárbaros. ¿Cómo se les ocurre? Bárbaro es el que niega la cultura de los otros. Los romanos alcanzaron a encontrar, y ya lo había hecho Alejandro Magno, la idea de un diálogo entre civilizaciones. Desde atrás viene, y es una idea correcta. El diálogo entre civilizaciones, no la ruptura del diálogo que nos va a llevar a la barbarie, al fin de la democracia y al fin de la humanidad. Esa guerra no se gana por el que más tenga dinero o el que más tenga fusiles. Y en segundo lugar, no era el tema, la crisis climática, que ha sido mi tema personal. ¿Cómo se niega la ciencia? Y entonces la agenda mundial ahora es la migración y las guerras que se provocan por el petróleo y no la descarbonización rápida del mundo y la regulación global y pública de la inteligencia artificial. Creo que estos son los dos puntos básicos para alcanzar la fraternidad de la humanidad, es decir, la paz. La hermandad de la humanidad es comunicación y respeto a la ciencia, separado. Si eso lo olvidamos, entramos a la barbarie. Y personas aquí, en el mismo Consejo de Seguridad, se retirarán porque no quieren escuchar al otro. Se niegan a la comunicación social. Jürgen Habermas, toda ruptura de la comunicación social lleva a la violencia. Lo dijo cuando cayeron las torres aquí en esta ciudad. La justicia social al final. Pero este es un tema. La justicia social es el diálogo entre diferentes y el ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo sobre la migración, que es lo que está detrás de las causas de la migración. Está la crisis climática y la guerra y el empobrecimiento de economías a partir de la codicia. Aquí ustedes se toman un café en la esquina, no sé, cuesta $2 la taza, quizás más, por estar junto a esta sede. Pero solo van 10 centavos para el productor colombiano de café o de otros países. Estos son los hechos de la injusticia social en el mundo. Se pueden solucionar fácilmente.
Pero si no hablamos, no se soluciona. Yo hablé con el presidente de los Estados Unidos personalmente hace poco en su oficina y me pareció agradable la conversación y creía que habíamos hablado de un deal o de él y no de business. Y así me fui contento. Pero hoy tengo al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato explícitamente, rompiendo su constitución, porque es una persona que dice lo mismo contra lo que está el Papa. Bueno, no me meto en mis cuestas internas, pero como estos hay otros, y no por religión, que todo el mundo tiene el derecho a sus creencias, cualesquiera que sea, incluidas las del Islam. ¿De dónde acá entonces hay religiones prohibidas? Y ese es un principio de la democracia, libertad de cultos. Y entonces, por eso yo no es que sea católico, tampoco de convicción completa, porque vi una guerra entre una iglesia entregada al poder, pero eso es otro problema. Hoy confluyo en sus ideas. Y son las ideas de la humanidad diversa. Entonces, estos temas de no dejarse engañar de la ideología anti-inmigración, que no es sino nazi, por eso nos golpean en estas ciudades, y a mí, por decir esto, que no quise que llevaran a los migrantes colombianos que cogían en estas calles como perros, a golpes y a campos de concentración, los lleven encadenados. Me opuse y fue mi gran problema que se solucionó hablando. Pues yo pagué los vuelos para que no lo llevaran. Yo no personalmente, mi gobierno pagó. Y ya se solucionó. Y pagar por la dignidad no me parece un mal gasto. Y no llegan encadenados a Colombia. No sé después. Pero esto es hablando que se solucionan los problemas. Gracias, señor secretario general. Ahora vamos a continuar con... volviendo a asumir ahora mis funciones de presidente del Consejo de Seguridad, con la siguiente lista de oradores, que según este orden, vamos a ponerlo, este es el orden, ¿no? Según este orden comienza después, en tercer lugar, con el representante de Pakistán aquí presente. Gracias, muy amables. Thank you, Mr. President, and we welcome your presence, Mr. President, to chair this timely debate, and we commend Colombia for its effective stewardship of the Council this month. As we heard the Secretary General, the situation in the Middle East is fragile and increasingly volatile. Across the region, unresolved disputes have become protracted conflicts, and cycles of violence are becoming normalized. Persistent disregard for international law, non-implementation of Security Council resolutions, and the absence of genuine political processes have diminished the prospects for achieving lasting peace, stability, and security. At such a moment, it is important to remind ourselves that advancing political solutions is a foundational obligation under the Charter. The Arab-Israeli conflict is one of the oldest and biggest issues on this Council's agenda. Middle East is one of the world's most complex political landscapes, where history, identity, culture, civilization, and religion intersect profoundly. These realities cannot be ignored or oversimplified. Peace efforts must therefore account for these sensitivities with care, balance, objectivity, and deep understanding. Mr. President, the situation on ground could not be worse. In Gaza, after nearly 3 years of devastating conflict and Israeli onslaught, humanitarian suffering reached catastrophic proportions. Concerted efforts led by U.S. President Donald Trump and supported by a group of 8
Arab Islamic countries, including Pakistan, culminated in the Gaza Peace Plan and Resolution 2803. However, despite the ceasefire, violations and killings of Palestinians continue. While in the West Bank, a deliberate policy of settlement expansion, settler violence, and unilateral actions undermine the viability of a two-state solution. In Lebanon, the cessation of hostilities framework and Resolution 1701 continue to be violated. Relentless Israeli bombardment has killed thousands, while the illegal occupation of southern Lebanon keeps on expanding. Syria, with its new leadership and bold political decisions, is making efforts towards gradual stabilization, yet it also continues to face occupation. The situation in Yemen also warrants international attention. Ultimately, only an inclusive Yemeni-led and Yemeni-owned political process under UN auspices can deliver peace. Pakistan views the developments in West Asia and broader Gulf region with great concern. The war's impact on regional and global peace and stability, as well as on international economy, particularly energy and food security, are obvious. It took concerted mediation efforts led by Pakistan, together with our other partners, including Turkey, Egypt, Saudi Arabia, and others, including Qatar and China, and the cooperation of the parties themselves to bring about a ceasefire and de-escalation that enabled the parties to return to the negotiations. And I also appreciate the Secretary General's support for these efforts. But while progress has been made, the situation remains tense. Our immediate priority must be to continue diplomacy, achieve complete cessation of hostilities, and normalization of the situation in the Strait of Hormuz, which is vital for all countries in the region and beyond. A comprehensive, peaceful settlement of all issues is imperative for lasting peace and stability. Pakistan supports the sovereignty, territorial integrity, political independence, and security of all brotherly countries in the region. Pakistan also has expressed continued and unwavering support and complete solidarity with the fraternal GCC countries in these challenging times. President, the UN has historically played a central role in facilitating dialogue, mediation, and conflict resolution efforts in the Middle East. While political initiatives have met varying degrees of success, they demonstrate the enduring value of sustained diplomacy and multilateral engagement in the pursuit of a just and lasting peace. In this context, several principles must guide our collective approach. First, international law and the United Nations Charter must remain the bedrock of all efforts to prevent and resolve conflicts. Second, the faithful implementation of relevant Security Council resolutions, including resolutions 242, 1701, 497, and 2803, must be ensured. Illegal occupation of Arab lands must end. Ceasefires must be respected and humanitarian assistance must flow unimpeded. Third, sustainable peace cannot emerge without addressing the root causes. This was a point highlighted by the ESG as well. The Palestinian question remains at the very core of efforts to achieve lasting peace in the region. A time-bound and irreversible political process anchored in relevant UN resolutions must lead to the establishment of a sovereign, independent, and contiguous state of Palestine on pre-1967 borders, with Al-Quds al-Sharif as its capital. Fourth, a comprehensive peace in the region must be founded on the purposes and principles of the UN Charter, the right to self-determination, end to illegal occupation of Arab lands, and the security of all peoples in the region. In this regard, the 2002 Arab Peace Initiative provides a concrete framework to guide our collective efforts towards a lasting peace. President,
Pakistan's long-standing commitment to peace is reflected in concrete action. In July last year, Pakistan successfully led the adoption of Security Council Resolution 2788 that reaffirms our collective resolve for diplomacy, mediation, and other means for pacific settlement of disputes. And as a practical manifestation of that, Pakistan remains actively engaged in efforts to advance the Gaza peace plan and in facilitating dialogue and mediation aimed at reducing tensions between the US and Iran, efforts that continue to this day. Navigating these complex and sensitive issues demands patience, resolve, and objectivity by all. That continues to guide Pakistan's approach. The Middle East today requires peace, and so does the rest of the world. The costs of continued conflict are no longer contained or confined within borders. They reverberate globally. The responsibility before this Council is therefore clear: to place diplomacy above confrontation, dialogue above division, and international law above expediency. This is the path toward lasting peace. And this is the path that we must collectively pursue. I thank you. Ahora, gracias, señor representante de Pakistán, le damos la palabra al representante en el Consejo de Seguridad de Panamá. Gracias, señor presidente. Panamá agradece a Colombia la convocatoria de este oportuno debate abierto que nos invita a reflexionar sobre el papel de la mediación, el diálogo y las soluciones políticas para avanzar hacia la paz en el Medio Oriente. Damos la bienvenida a este consejo al excelentísimo señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, quien nos distingue al presidir esta sesión. Valoramos igualmente al secretario general por su exposición y por los esfuerzos permanentes de las Naciones Unidas y suyos en favor de la prevención de conflictos, la mediación y la solución pacífica de controversias. La paz suele describirse como una aspiración. Sin embargo, es también una decisión. La decisión de dialogar cuando provoca más fácilmente confrontar. La decisión de construir confianza cuando predominan la suspicacia y el temor. Solo así puede construirse la paz duradera, basada en el derecho internacional y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por todos a través de la Carta de las Naciones Unidas. América Latina y el Caribe ofrecen algunas lecciones en ese sentido. Desde los esfuerzos impulsados por el Grupo de Contadora, que contribuyeron a sentar las bases para los procesos de paz en Centroamérica, hasta la consecución de los acuerdos de paz en Colombia, nuestra región ha demostrado que cuando existe voluntad política, la mediación, la negociación y la construcción de confianza pueden rendir resultados en los contextos más complejos. Compartimos esto en base a nuestra propia experiencia, pues la recuperación de nuestra plena soberanía sobre el Canal de Panamá constituye también un ejemplo de liderazgo político en el que el sistema multilateral funcionó y permitió que el mundo demostrara su solidaridad y motivara a las partes a comprometerse, como en efecto lo hicieron, con el diálogo y con las negociaciones de buena fe que alcanzaron un acuerdo justo cuya vigencia perdura. Aunque cada conflicto posee características y dinámicas propias, estas experiencias dejan una enseñanza común. La paz no se impone, se construye. Esa realidad conserva plena vigencia para Medio Oriente, donde la voluntad política y la confianza siguen siendo tan escasas como indispensables para la construcción de la paz. La cuestión palestina permanece en el centro de los desafíos políticos
y de seguridad que enfrenta esta región. Tras décadas de conflicto, la realidad demuestra que la fuerza militar no es capaz de resolver la profundidad de esta crisis que deviene cada vez peor. Solo una visión de Estado y de paz, respaldada por el diálogo, la negociación de buena fe y la voluntad genuina de cumplir los compromisos adquiridos, podrá generar las condiciones necesarias para alcanzar una solución integral. La hoja de ruta ya fue trazada por los Estados miembros y por las resoluciones adoptadas por este Consejo de Seguridad. El reto es cumplirla. Panamá respalda una solución política negociada que permita a israelíes y palestinos vivir en paz, seguridad y dignidad. Señor presidente, el Medio Oriente no solo es guerra, también entre dificultades e incertidumbres han surgido algunas oportunidades que podrían contribuir a la estabilidad regional. En Siria, Panamá considera esencial continuar respaldando los esfuerzos orientados a fortalecer las instituciones del Estado, promover una gobernanza inclusiva y avanzar en la reconciliación nacional. Mientras que en el Líbano valoramos los esfuerzos del gobierno y de las Fuerzas Armadas libanesas para fortalecer la autoridad legítima del Estado, así como la disposición mostrada por las autoridades libanesas e israelíes para participar en mecanismos de diálogo y negociaciones directas. En ambos casos, reafirmamos la necesidad de respetar plenamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los estados, así como de preservar la seguridad y capacidad operativa de la UNDOF y de UNIFIL, así como del personal humanitario, cuya presencia continúa siendo indispensable para la estabilidad regional. Todas las partes tienen la obligación de respetar y proteger su integridad y seguridad. En cuanto a la situación en el estrecho de Hormuz y los países del Golfo, Panamá considera que la estabilidad de esta vía marítima estratégica resulta esencial para preservar la libertad de navegación, la seguridad energética y el funcionamiento de las cadenas globales de suministro. De no respetarse esa libre navegación, los civiles y los más vulnerables, así como el resto del mundo, terminarán pagando el precio más alto de la falta de liderazgo político y de esfuerzos diplomáticos suficientes enfocados en alcanzar acuerdos concretos. Reiteramos nuestra solidaridad a los países del Golfo en este momento crucial para la región y agradecemos a todos los actores con influencia, como lo ha sido Pakistán, entre otros, por sus esfuerzos en la mediación entre las partes. Ningún esfuerzo de mediación o negociación podrá prosperar mientras persistan la violencia y la escalada de hostilidades. Por ello, insistimos en la necesidad de apoyar y mantener de buena fe los ceses de hostilidades, aún frágiles, que continúan, sin embargo, siendo una condición indispensable para preservar los espacios de negociación y avanzar hacia soluciones políticas duraderas. Resulta fundamental impedir y rechazar toda acción de cualquier actor, ya sea estatal o no estatal, que intencionalmente pretenda socavar los esfuerzos de mediación y las posibilidades de alcanzar acuerdos. En ese sentido, reconocemos la posición que ha asumido Estados Unidos y otros actores regionales al instar a las partes a detener la violencia y a optar por un camino que ofrezca mejores oportunidades para alcanzar soluciones integrales hacia la paz duradera. Señor presidente, además, en los distintos escenarios de conflicto y transición de la región, las mujeres y las niñas enfrentan impactos diferenciados derivados de la violencia, la inseguridad, el desplazamiento y el deterioro de las condiciones económicas y sociales. Las Naciones Unidas deben continuar desempeñando un papel central y fortalecido en la prevención y solución de conflictos. Corresponde al Consejo de Seguridad, como principal órgano encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, actuar con voluntad política para asegurar el cumplimiento efectivo y objetivo de sus propias decisiones,
de conformidad con el derecho internacional, así como para promover la confianza y los consensos indispensables para prevenir y resolver los conflictos. Reafirmamos nuestro pleno respaldo a los esfuerzos de mediación y buenos oficios del secretario general, de sus enviados y representantes especiales, así como a los mecanismos de cooperación entre las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y las distintas plataformas multilaterales de diálogo existentes. Presidente, los pueblos del Medio Oriente, como los pueblos de todo el mundo, merecen un futuro de paz, dignidad humana, justicia y bienestar, y no un futuro marcado por la violencia, la confrontación, el miedo y la incertidumbre. Ese sigue siendo el desafío de nuestra generación y una responsabilidad que las Naciones Unidas no puede eludir. Muchas gracias. Bien, gracias, señor representante de la República Hermana del Panamá. Y sigue el representante o hombre o mujer de Letonia. Le doy la palabra. Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to welcome His Excellency Gustavo Petro, President of the Republic of Colombia, presiding over today's meeting. And I would also like to thank Secretary General Antonio Guterres for his intervention and for his steadfast commitment to peace and stability in the Middle East. Mr. President, for decades, unresolved conflicts in the Middle East have been on the Security Council agenda. And our deliberations today take place at a critical juncture for the Middle East, amid renewed escalation, and the need for mediation is urgent to end the suffering of the civilians. In Lebanon, 1.4 million displaced people require humanitarian assistance. In Gaza, humanitarian access must be implemented urgently and in full to provide shelter, health care, and sanitation. In Yemen, nearly 20 million are struggling to meet basic needs and access essential services amid protracted crisis. Since its foundation, the UN has been the cornerstone of the international peace architecture. As a central pillar of mediation, the good offices of the Secretary General have demonstrated the UN's unique ability to bring conflicting parties together and consolidate mediation tracks by individual member states or regional actors. The UN's comparative advantage lies in its impartiality, global mandate, and institutional continuity, which must be protected and strengthened. And we express our gratitude to the representatives, envoys, coordinators, and their teams entrusted with carrying out the Secretary General's good offices in extremely complex environments. We also welcome the local mediation and deconfliction efforts of the UNDOF, UNIFIL, UNSO peacekeeping operations, which play an important role in reducing tensions, preserving stability, and fostering peace. And sustainable peace is best achieved through inclusive dialogue and mediation processes that meaningfully engage women, youth, and civil society as essential partners in building lasting solutions. The UN Charter and international law must remain at the core of all peace efforts to ensure that resolutions of conflicts are grounded in agreed principles, respect for sovereignty and territorial integrity of every state. Mr. President, when open diplomacy reaches its limits, the Secretary General can create political space, mobilize resources, and act discreetly. We have seen this through initiatives such as UNVEM in Yemen or Black Sea Grain Initiative, which enabled safe transportation of grain from Ukraine to 45 countries across 3 continents. And these are examples to build upon. Now, restoring freedom of navigation in the Strait of Hormuz is most pressing. And we commend the established task force and the engagement of Secretary General's personal envoy to advance safe passage of fertilizers and related raw materials through Strait of Hormuz. Freedom of navigation through the Strait of Hormuz must be ensured without delay. Respect for international law fully applies to maritime security. And is categorically unacceptable for Iran or any other state for that matter
to use the international waterways as a bargaining chip or hold the global economy hostage. It is equally unacceptable for Iran to carry out unprovoked attacks against its neighbors. And there is no alternative to a diplomatic solution to this conflict. So we commend the sustained efforts of Pakistan, but also the contribution of Turkey, Egypt, Qatar, and others to bridge divides and create channels for dialogue and de-escalation. We recognize and welcome constructive mediation initiatives, also outside the UN framework, to achieve ceasefire and use leverage on the conflicting parties across the whole Middle East. Security Council's mandate and oversight provides legitimacy, coherence, and broad international support to such mediation initiatives. In this light, we look forward to the Board of Peace continued engagement with the Security Council on advancing the comprehensive plan to end the Gaza conflict put forward by President Trump and endorsed by this Council, Resolution 2803. Full implementation of this comprehensive plan in accordance with the agreed phased approach is vital to prevent the resurgence of violence in Gaza. And clearly, Hamas and other non-state armed groups must disarm and relinquish power. And we also urge Israel to ensure unconditional humanitarian access in Gaza and withdraw forces from Gaza, as outlined in the comprehensive plan. And we insist, yet again, that a political process is the only way to lasting peace in the Middle East, based on the two-state solution, as most recently defined by the New York Declaration. In Lebanon, we urge all parties to adhere to the US-brokered ceasefire agreement, which enables progress towards sustainable peace while safeguarding the sovereignty of both countries. International humanitarian law, including the protection of civilians, journalists, medical and humanitarian personnel, and peacekeepers, must be respected by all parties at all times. To conclude, Mr. President, no country, however distant, can afford the luxury of indifference or neutrality in the face of armed violence. Whether in the Middle East, Ukraine, or elsewhere, wars and conflicts undermine the foundations of international peace and security. And it requires, from all member states, a principled engagement in pursuit of political solutions, and from the Security Council to take action and demand full respect for the UN Charter, international law, international humanitarian law, and the Security Council resolutions. The renewed escalation in the last few days in the Middle East, leading to strikes, civilian casualties and suffering, in violation of ceasefire agreements and against mediation efforts, confirmed that peace and security in the Middle East require persistent efforts from the entire international community, guided by a shared commitment to cooperation and mutual respect. The people of the region aspire to peace and human dignity as an indispensable foundation for prosperity and development. And lasting peace can never be achieved through military action. It requires dialogue, diplomacy, and genuine engagement. And we remain convinced that mediation efforts will lead to a lasting peace only when all parties respect the UN Charter, international law, international humanitarian law, and faithfully implement the ceasefires and peace agreements to which they have committed. I thank you. Gracias, señora representante de Letonia. Sigue con el uso de la palabra el señor representante de Francia. Gracias, señor presidente. C'est un honneur pour le Conseil que vous veniez le présider, Monsieur le Président de la République, vous qui présidez aux destinées d'un pays sorti par le dialogue d'un trop long affrontement, de même que c'est par le dialogue qu'il a été résolu ce conflit en Irlande du Nord voici quelques années maintenant. La France vous est reconnaissante d'avoir placé à l'ordre du jour de notre réunion ce thème précis de la paix au Proche et au Moyen-Orient, et elle remercie le secrétaire général, son Excellence M. Antonio Guterres, pour son exposé qui démontre la pertinence de ce sujet, sa centralité dans les questions de paix et de sécurité auxquelles doit répondre ce Conseil. Au Moyen-Orient, un constat s'impose, de Gaza à Téhéran, de Tel Aviv à Beyrouth, en passant par le Sud-Liban. La guerre est omniprésente, le terrorisme international n'est pas jugulé,
Les idéologies extrémistes appellent à la violence, se nourrissent les unes des autres, et ce sont les civils qui souffrent. Ils souffrent des bombardements, des déplacements forcés, des attentats, de l'insécurité alimentaire. Ils sont victimes du fanatisme et de la violence. Et comme le montre le blocage du détroit d'Ormuz, les conséquences de ces conflits dépassent les frontières régionales. L'instabilité qu'ils provoquent constitue un défi pour la paix et la sécurité internationale. Or, l'histoire des crises du Moyen-Orient nous rappelle une vérité essentielle. Aucune paix durable ne peut être obtenue par la force. Aucune victoire militaire ne peut se substituer à un règlement politique. Monsieur le Président, dans ce contexte, il incombe à ce Conseil d'appuyer des solutions politiques crédibles, inclusives et conformes au droit international. La France y est résolument engagée. Au Liban, nous appelons toutes les parties à la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu du 3 juin et au respect de la résolution 1701. Le Hezbollah doit cesser ses attaques et se retirer au nord du Litanie. Il doit rendre ses armes et en finir avec ses activités militaires. En parallèle, nous appelons Israël à entamer son retrait du territoire libanais. Nous soutenons les discussions directes engagées par le Liban et Israël sous l'égide des États-Unis qui doivent se poursuivre. Nous continuerons à apporter notre plein soutien aux autorités libanaises engagées dans la reconquête de leur pleine souveraineté. Et nous organiserons à Paris une conférence internationale de soutien aux forces armées libanaises dès que la situation le permettra. Enfin, nous poursuivrons notre soutien au mandat de la FINUL, qui doit pouvoir l'exercer pleinement, sans entrave, ses personnels respectés et protégés jusqu'à son terme. Nous souhaitons contribuer à la définition d'un cadre international d'appui à la souveraineté du Liban après le départ de la force. À Gaza, où la situation demeure celle d'un cessez-le-feu précaire et d'une grave crise humanitaire, la France appelle à la pleine mise en œuvre de la résolution 2803, qui passe par le respect du cessez-le-feu, la levée des entraves à l'aide humanitaire et le soutien à la reconstruction, le désarmement du Hamas et le retrait d'Israël, ainsi que le retour d'une autorité palestinienne réformée. En Cisjordanie, la France s'oppose fermement à tout projet d'annexion ou de déplacement forcé de la population. Elle continuera d'adopter des sanctions contre les entités et individus contribuant à de tels projets, et elle reste mobilisée avec ses partenaires de l'Union européenne pour prendre des mesures commerciales afin d'arrêter cette dynamique. La France rappelle que le projet E1 constitue une menace pour l'intégrité de l'État de Palestine et ne doit pas voir le jour. En parallèle et dès maintenant, nous devons poursuivre notre soutien à un horizon politique crédible vers la solution à deux États, conformément à la déclaration de New York. Nous appelons à la reprise d'un dialogue entre Israéliens et Palestiniens, comme prévu par la résolution 2803. La France est engagée en ce sens. Nous accueillerons le 12 juin à Paris un rassemblement des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes, car les artisans de la paix ont plus que jamais besoin de notre soutien, et il ne peut y avoir de paix sans satisfaction des droits légitimes du peuple palestinien, comme du droit d'Israël à la sécurité. En Iran, la France appelle toutes les parties à éviter une nouvelle escalade et à rétablir une navigation libre et sûre dans le détroit d'Ormuz. Elle se prépare à y contribuer, avec ses partenaires, par la mise en place d'une mission multinationale neutre et défensive qui protégera les navires et participera aux opérations de déminage. Au-delà, la France est mobilisée pour soutenir les efforts vers une solution diplomatique qui devra notamment comporter un encadrement durable et vérifiable du programme nucléaire iranien. Monsieur le Président, la paix est possible, même si elle est fragile et toujours menacée. Les promesses de la Syrie nouvelle en témoignent et elles méritent tout notre soutien. La paix est possible et les voies de la paix sont connues. Il appartient à toutes les parties de faire preuve de la volonté politique nécessaire pour mettre fin aux hostilités et s'engager sur le chemin de solutions politiques durables et inclusives. Il appartient à ce Conseil de montrer la détermination collective nécessaire aux décisions qui s'imposent pour y conduire. Telle est la responsabilité que lui a confiée la Charte. Je vous remercie. Gracias. Merci beaucoup, señor representante de Francia. Ahora sigue
el representante de la Federación de Rusia. Господин председатель, уважаемый господин президент, приветствуем ваше участие в открытых дебатах и благодарим колумбийское председательство за выбор столь важной темы. Благодарим генерального секретаря ООН за оценки положения дел в регионе. Ближний Восток занимает особое место на карте мира. Регион стал колыбелью великих цивилизаций древности и всех авраамических религий. Все народы, населявшие и населяющие Ближний Восток, привнесли неоценимый вклад в мировую культуру, искусство и науку. На долю региона выпало немало испытаний. Власть империй, на смену которым пришло опосредованное противостояние великих держав, целая череда арабо-израильских войн, конфликты, связанные с идеологией, землей и богатством региона. Сегодня на фоне беспрецедентной эскалации грезы о наступлении прочного мира на Ближнем Востоке, к сожалению, как никогда кажутся призрачными. Процесс перекройки политической карты региона под напором внерегиональных игроков и при содействии ряда государств внутри региона продолжается. Иран – государство-цивилизация, чья история исчисляется тысячелетиями, стоит на пути планов этих сил по завершению переформатирования ближневосточного политико-географического ландшафта. Уже длительное время предпринимаются усилия по созданию антииранского лагеря на основе авраамических договоренностей под предлогом нормализации отношений между арабами и Израилем. Россия в принципиальном плане поддерживает саму идею укрепления израильской безопасности. Достижение этой цели стало бы положительным результатом для всех нас. Ведь стабильный и крепкий Израиль, развивающий добрые отношения со всеми соседями, это прочный залог мира во всем регионе. Но вопрос в средствах, которые далеко не всегда могут оправдывать цель. Какую стабильность могут предложить те, кто готов пожертвовать ради этого палестинской государственностью или стабильностью в Иране? Это будет ложная стабильность, таящая в себе конфликты отложенного действия. Те, кто фанатично намереваются вернуть Иран в каменный век, уничтожить палестинское политическое движение Хамас или ливанскую Хизбаллу, не приближают мир и процветание. Напротив, они лишь усугубляют существующие линии раскола. В этом же ряду и политика создания буферных зон безопасности в Газе, Ливане и в Сирии. Решительно осуждаем такие действия и призываем израильские власти к уважению территориальной целостности и суверенитета соседей, в том числе к выполнению соглашения о разъединении сил на сирийских Голанах от 1974 года и соблюдению профильных резолюций Совета Безопасности. Разделяем оценки генерального секретаря об отсутствии военных решений всех взаимосвязанных конфликтов на Ближнем Востоке. Путь вперед лежит через диалог и переговоры. Через позитив отмечаем единый призыв генерального секретаря к прекращению огня в Ливане, Иране и Газе, что подтверждает тезис о прямой зависимости между этими конфликтами. В этом контексте считаем единственно правильным решение Вашингтона об установлении перемирия с Ираном. Рассчитываем, что все вовлеченные в текущее противостояние в регионе силы будут придерживаться такой линии. К сожалению, за последние дни мы стали свидетелями новой потенциальной эскалации. Призываем все стороны не допустить этого сценария. Господин председатель, уважаемый господин президент, история знает многие примеры попыток игнорирования интересов безопасности отдельных государств, которые приводили к катастрофическим последствиям для всего мира. Россия верит в необходимость решения проблем региона коллективными усилиями в рамках широкого переговорного процесса. Особую роль в этом отводим Совету Безопасности, который может и способен обязать все страны региона вместе с ключевыми внерегиональными игроками собраться вместе на одной площадке для выработки общих правил, выстраивания отношений и удовлетворения претензий, что позволит согласовать гарантии безопасности для всех. Начать можно было бы с более узких форматов. Так, в российской обновленной концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива содержатся практические предложения
по укреплению мер доверия в регионе, которые в конечном счете должны привести к стабильному и свободному от конфликта Ближнему Востоку, открытому для широкого международного сотрудничества. Совет Безопасности не должен пытаться навязывать решения, выгодные исключительно одной стороне или направленные против какого-либо регионального государства. Такого подхода придерживаются и в отношении урегулирования вопросов судоходства в Ормузском проливе. Морская навигация должна быть безопасной во всем Мировом океане. Попытки навязать правила игры в угоду одним странам неизменно вызовут противодействие других, не согласных с ними игроков. Общие стандарты надо вырабатывать честно, сообща, без ультиматумов и шантажа. Мы к такой работе готовы. Господин председатель, уважаемый господин президент, в условиях беспрецедентной эскалации напряженности вокруг Ирана, без преувеличения затронувшей весь мир, следует помнить, что краеугольной для всего Ближнего Востока остается палестинская проблема. Не будем подробно останавливаться на фактической пробуксовке резолюции Совета 2803 в поддержку плана президента Трампа по Газе. Для этого Совета будет профильное заседание в конце месяца. Хотели бы лишь указать на то, что попытки отбросить как якобы устаревшую международно-правовую базу палестинского регулирования, включая известные решения Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, ни к чему хорошему не приведут. Следует сфокусироваться на запуске прямых переговоров между палестинцами и израильтянами для практического обсуждения вопросов окончательного статуса палестинских земель и параметров двухгосударственной формулы. Историческая справедливость восторжествует, когда палестинцы получат возможность создать независимое государство на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем. Открытых взаимодействий на таких началах со всеми конструктивно настроенными партнерами. Благодарю вас. Gracias, señor representante de la Federación de Rusia. Ahora sigue con el uso de la palabra la señora o señor representante del Reino Unido ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Thank you, Mr. President, and I thank the Secretary-General for his briefing. Escalating conflicts in the Middle East have had a devastating human cost and led to a wider regional and global instability. We have seen death, displacement and destruction. The basic foundations of life, such as healthcare, shelter, food and education, becoming a daily struggle. The United Nations and this Council play a crucial role in fostering peace. We underline the importance of the Secretary-General's good offices in preventing and resolving conflicts, as well as upholding international law. Mr. President, in regard to the escalation in the region in recent days, the United Kingdom is clear that all efforts should be focused on achieving a lasting, peaceful settlement. A return to widespread hostilities is in no one's interest. All sides must show restraint, de-escalate, and continue working towards a diplomatic solution. We condemn Iran's continued attempts to hold the global economy to ransom by closing the Strait of Hormuz, as well as their attacks on the region, including those overnight against Kuwait, Bahrain, and Jordan. We stand with our partners in the Gulf in the face of these reckless attacks. We called on Iran to de-escalate, reopen the Strait of Hormuz to restore freedom of navigation as enshrined in the UN Convention on the Law of the Sea, and to engage in meaningful dialogue with the US. We welcome the efforts of Pakistan and others to support a diplomatic solution. Amidst this difficult backdrop, we must not lose sight of Gaza and the promise of Security Council Resolution 2803. All parties must deliver on their commitments and uphold the ceasefire. We urge Hamas to fulfill its commitment to decommission its weapons and destroy terror infrastructure. And we urge Israel to lift its indefensible restrictions on humanitarian access and to allow the UN, including UNRWA, and international NGOs to deliver life-saving assistance
in line with its obligations under international law. Humanitarian aid must never be conditional or used as a political tool. We must also reverse deeply worrying trends in the West Bank, which undermine prospects for peace. Yesterday, the United Kingdom announced new sanctions on those responsible for settler violence, and we will not hesitate to take further steps to protect the viability of a two-state solution. In Lebanon, recent escalation has threatened the hard-won ceasefire brokered by the United States. We urge all actors to cease hostilities immediately and engage constructively in negotiations. We are appalled by the death of another UNIFIL peacekeeper and the injury of 2 others last week. We urge all parties to ensure the safety and security of UN personnel in accordance with international law. And in Syria, we've seen important progress towards reconstruction and stability, and we welcome ongoing cooperation between the UN and Syria in support of an inclusive political transition. However, we are concerned about continued Israeli incursions into southern Syria, which risk undermining this progress. We urge Israel to resume negotiations with the Syrian government and to pursue a diplomatic solution. The United Nations was built upon a key founding principle: to protect future generations from the scourge of war. Devastation and suffering in the Middle East must act as a powerful reminder of the very purpose of this institution and spur us into action to end the cycle of violence and build a peaceful and prosperous future for the people of the region. The United Kingdom will continue to champion the UN's unique role in helping to build and maintain this peace. Mr. President, I came here to discuss the situation in the Middle East, but it's important to be clear about tackling conflict and countering intolerance wherever they exist. The United Kingdom is proud of the achievements to build peace in Northern Ireland over decades, in partnership with the Government of Ireland and with the support of the United States. Just as we've been proud to support the peace process in Colombia over the last decade. Peace and stability require continuous effort to counter those who would undermine them. As my Prime Minister said today, the scenes in Belfast last night were shocking and completely unacceptable. There is no justification for the violence and disorder that we saw threatening our communities, nor for those who encouraged it, online or elsewhere. And he goes on, it is clear that people were targeted last night because of their background, and I will not tolerate it. Those responsible will feel the full force of the law. End of quote. But it is not helpful or appropriate to conflate individual acts of racism and violence with the heinous crimes committed by the Nazis during the Holocaust. And I thank you. Gracias, señor representante del Reino Unido. Bueno, no replico. No es conveniente aprovechar los actos criminales individuales enmarcados jurídicamente por un político, no por la justicia del Reino Unido, en culpabilidad colectiva, transformada después en racismo. Ese es mi planteamiento y que hay que cuidar en todas partes del mundo. Sigue con el uso de la palabra la señora representante de Dinamarca. Gracias. Thank you, Mr. President. And let me also thank the Secretary General for his briefing. Denmark pays tribute to the Secretary General and to the countless UN staff members across the Middle East working to build and sustain peace. Mr. President, no two conflicts are identical. Each emerged from its own history and is shaped by its own specific context. That is also the case in the Middle East. At the same time, many of the conflicts in the region are interlinked. Across the diversity of cause and condition, one truth endures. Dialogue and diplomacy are indispensable to the peaceful settlement of disputes. The tools of preventive diplomacy are well known to this Council, from the use of mediation to the good offices of the Secretary General and the deployment of envoys.
When used actively and strategically, they can prevent conflict and secure ceasefires as a first step to the path to peace. Mr. President, across the Middle East, we see diplomacy in action with several fragile ceasefires in place. The ceasefire between Iran and the US must be sustained. We are alarmed by the renewed escalation and call for all parties to implement the ceasefire. This is imperative, not only for regional stability, but also for the global economy. The closure of the Strait of Hormuz has enormous repercussions, including soaring energy prices and rising food insecurity across the world. The strait must be reopened and freedom of navigation must be restored immediately. We call on Iran to stop its attacks and engage in negotiations in good faith. We reiterate that Iran should never acquire a nuclear weapon. The ceasefire in Lebanon is also under profound strain, with the recent escalation worsening an already dire humanitarian crisis, with more than 20% of Lebanon's population displaced. All military action should cease immediately. Hezbollah must withdraw to the south from the South Litani sector. Israel must respect Lebanon's sovereignty, independence, and territorial integrity and withdraw from Lebanese territory. The fighting has to halt for a ceasefire to be implemented. In this fragile context, a strong and effective UN presence in Lebanon in support of Resolution 1701 remains essential. As UNIFIL's mandate approaches its end, we must work to avoid a vacuum of attention, engagement, and security. Mr. President, no less urgent or critical is the ceasefire in Gaza, a ceasefire hard-earned through tireless international mediation efforts and followed by the adoption of Resolution 2803. This ceasefire must likewise be fully implemented, as must all the provisions of Resolution 2803, including Hamas' obligation to disarm. We deplore the catastrophic humanitarian situation and deeply regret that restrictions on humanitarian provisions and rehabilitation of essential infrastructure have not yet been lifted. 7 months after this Council adopted Resolution 2803, there continues to be a lack of food, medicines, and other items essential for survival. The human cost of these restrictions are devastating. It is exactly the human cost that we must never forget. From Iran, over the Gulf, to Lebanon and Gaza, our message, individually and collectively, must be clear. Ceasefires must be respected by all sides, at all times. A ceasefire that only exists on paper will save no lives. Mr. President, ceasefires, however, are not the end of the journey. What lies beyond the ceasefire is the task of lasting peace. It is the task of quiet courage, compromise, and a willingness to overcome the past, one that is supported by UN-led mediation paired with regional security mechanisms, one where mediators do not become targets and where civilians across the region can live side by side in peace. This is why we cannot let the two-state solution, the only viable solution for lasting peace between Israelis and Palestinians, slip through our fingers. Today, however, that solution is under unprecedented threat, in particular by the recent developments in the West Bank, including the E1 plan. The Security Council must act to preserve the possibility of a two-state solution and work to restore a genuine path towards achieving it. The New York Declaration on the peaceful settlement of the question of Palestine is instrumental in that regard. Mr. President, in closing, the challenges facing the region are complex and immense, but we must resist the temptation of fatalism. With commitment to fully implementing these ceasefires, with regional security mechanisms, with UN-led and UN-supported mediation efforts, and with the leadership of this Council, progress is possible. These tools must be used more readily, more adequately financed, and supported politically by this Council. Denmark stands ready to play our part to this important end. I thank you. Bien, gracias, señora representante de Dinamarca. Ahora sigue con la palabra el señor representante de China. 谢谢主席，我欢迎佩特罗总统主持今天的会议，感谢古特雷斯秘书长的通报。中东历史文化灿烂，自然资源丰富，
发展潜力巨大，却长期经历动荡，饱受战乱之苦。当前，中东局势持续紧张，不仅冲击地区和平稳定，也直接影响世界经济和能源安全，损害各国的共同利益。国际社会应当秉持公正立场，汇聚促和努力，早日还中东以稳定，还人民以安宁，还世界以和平。我愿提出4点主张：第一，坚持政治解决，以和平方式化解争端。各方应当恪守联合国宪章宗旨和原则，坚持通过对话协商弥合分歧，避免使用或威胁使用武力。安理会要履行维护国际和平与安全的首要职责，采取积极和负责任的行动，推动热点问题政治解决。伊朗局势处于战和转换的关键阶段，战事再起不符合任何一方的利益。我们呼吁相关各方保持冷静克制，停止可能激化冲突的对抗行动，坚持通过政治外交途径化解争端。中方赞赏巴勒斯坦为此发挥的斡旋作用，支持各方尽早实现全面持久停火，推动中东海湾局势早日恢复和平稳定。黎以局势要尽快降温，我们欢迎黎以近日宣布达成停火，敦促有关各方立即停止敌对行动，真正实现停火止战。黎巴嫩的主权、安全和领土完整必须得到尊重，以色列应从黎巴嫩全面撤军。第二，坚持公平正义，以国际法治维护地区稳定。中东热点问题延宕不绝，重要原因在于公道正义没有得到伸张，安理会有关决议没有得到落实，国际法治没有得到遵守。必须维护安理会和国际法的权威，不能合则用，不合则弃，不能让世界退回丛林法则。巴勒斯坦无法实现民族合法权利，是当今世界最大的不公。必须尽快结束巴勒斯坦人民的苦难，实现加沙持久停火，改善人道局势。国际社会要汇聚更大努力，落实两国方案，拒绝任何吞并巴勒斯坦领土的企图，支持巴勒斯坦早日独立建国，并成为联合国正式会员国。第三，坚持独立自主，以团结合作构建共同安全。中东长期陷于动荡，既有错综复杂的历史背景，也有外部势力大搞地缘争夺的因素。中东由乱向治的根本出路在于摆脱大国地缘争夺，以独立自主精神，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，通过包容和解方式，构建兼顾各方合理关切的地区安全框架。国际社会要充分尊重中东历史经纬，支持以地区国家和人民为主，推进冲突问题的可持续解决。叙利亚应坚持叙人主导、叙人所有的原则，持续推进包容性政治过渡，坚决打击恐怖主义。戈兰高地是国际社会公认的叙利亚备战领土，以色列应尽早完全撤出。也门问题久拖不决，我们呼吁也门各方展现政治决断，推动重启和平进程，争取早日实现和解。第四，坚持标本兼治，以发展振兴促进长治久安。安全是发展的前提，发展是安全的保障。中东历来
是连通亚非欧的地缘枢纽，是保障世界经济增长的能源引擎。国际社会要持续深化同中东国家的互利合作，结合中东国家不同资源禀赋，助力中东实现可持续发展。要帮助冲突后国家开展重建，支持人道机构开展援助行动，推动早日恢复经济，改善民生，为培育和平的种子创造有利的土壤。必须旗帜鲜明地反对保护主义和单边行径，坚决拒绝任何超出安理会决议范畴的非法单边制裁。霍尔木兹海峡航道受阻，冲击全球产供链畅通，国际贸易秩序和能源供应稳定。当事方应回应国际社会的呼声，采取积极行动，尽快推动国际通行海峡恢复正常通航。我们欢迎联合国倡议成立应对霍尔木兹海峡局势的专门技术机制，支持联合国发挥更大的作用。主席，中方始终是中东和平的建设者、中东稳定的促进者、中东发展的贡献者。我们积极为中东和平奔走。习近平主席郑重提出维护和促进中东和平稳定的4点主张，为应对当前危机、缓和地区局势指明了方向。我们积极为中东发展赋能，以高质量共建“一带一路”，深化互利共赢，助力中东繁荣稳定。中方将同国际社会和中东国家携手并肩，为实现中东长治久安做出更大的努力。谢谢主席。Bien, gracias al señor representante de la República Popular China. Ahora tiene la palabra él o la representante de Liberia. Thank you. Thank you, Your Excellency, for the honor of your presence, which demonstrates the seriousness Colombia attaches to this important subject. And this subject certainly has consequences for international peace and security. We thank the Secretary General for his insightful intervention and join in welcoming other excellencies and distinguished colleagues to this debate. Mr. President, Liberia welcomes Colombia's stewardship of this debate, not merely as a diplomatic courtesy. Colombia earned its authority on this subject through blood, patience, and the willingness to negotiate with people it had temptations not to. That is an important credential that matters in a room that is now convened to discuss mediation. We listened to President Petro today because Colombia has walked the path, paid the price, and lived to continue to build the peace. Excellencies, this year alone, today's debate marks the 28th session this Council has convened on the crisis in the Middle East. Let's be clear.
We have not failed for the lack of words or good intentions. We have failed for the weakness in the architecture for building just and lasting peace, as well as the political will to continue to strengthen and deepen it. Today, Liberia speaks from the scar tissue of our own history. We are a nation that looked into the abyss of civil war and chose negotiated peace over mutual annihilation. We learned at great cost that victory that is exclusive, especially militarily, is an illusion. It is merely an intermission before the next generation's vengeance that is bound to happen. That lesson is not ours alone. The pages of history is replete with it. And truthfully, it belongs to every party, to every conflict, especially the conflict in the Middle East, and certainly to every member of this council that holds influence over them. Mr. President, Excellencies, Colombia's concept note asks the right question. Not whether mediation matters, because we all know they do, but why it keeps failing, and what structural conditions will allow it to succeed. Liberia offers, therefore, these three possible answers. First, mediation must become permanent and not episodic. We have seen across the conflicts, envoys arrive at moments of crisis and depart when the shooting pauses, or as the Secretary General aptly calls it, during the period of lesser fire. What the region requires is a standing UN dialogue secretariat with a defined mandate, cross-conflict access, and the authority to hold all parties to their previous commitments between rounds, not only during them. Durable ceasefires, as this concept note rightly observes, depend on credible verification. Verification requires presence. Presence requires permanence. Permanence builds trust. The Secretary General should be requested to establish this mechanism within the framework of his existing good office's authority. And it should be insulated from veto with regular reporting to the full membership. Second, much needed trust must be built from the ground up and not assumed from the summit down. Macro political frameworks collapse because they demand that parties trust each other before trust actually exists.
Liberia therefore proposes a bottom-up guarantees model, drawing directly on Colombia's own peace architecture, in which the phased release of reconstruction capital, the restoration of humanitarian corridors, and the easing of economic pressures are tied explicitly to verifiable, localized de-escalation milestones monitored by states with no military relationship to either conflicting party. This model also directly addresses the food security and humanitarian access dimensions this concept note raises. When compliance unlocks reconstruction, capital, corridor by corridor, civilians receive both security and sustenance as integrated outcomes of the same process, not as separate humanitarian appeals that arrive too late. Third, the Council must address the mediation gap it has created within itself. When members of this body are parties to the conflict, directly or by proxy, the Council cannot simultaneously be its impartial mediator. Credible mediation further requires that all actors with influence over the outcome, whether state or non-state, be held to the same standard of engagement, and that no party be shielded from accountability by the protective architecture of this chamber. Where the Council is compromised by its own divisions, mediation leadership must be formally referred to the Secretary General's good offices. That referral preserves the Council's oversight role while restoring the impartiality that mediation demands. On freedom of navigation and energy security, both imperiled by the current instability, only a sustained political process of this kind, with gratitude to Pakistan, can provide the durable guarantees that maritime and commercial actors require. No naval deployment substitutes for a negotiated agreement. Mr. President, peace is never an elegant formula. It is often difficult and a messy series of concessions that leave everyone truly exhausted but alive. And that is infinitely preferable, even when imperfect, to the alternative, war. This Council has spent 28 sessions, as I said in the opening of my statement, managing the architecture of war. Colombia has convened us today to begin designing something different, bold, even daring, and creative toward a just and lasting peace, not only in the Middle East, but across our world. Liberia is ready to join in the effort to build that architecture. The question is whether this Council has the will to do so. I thank you for your kind attention. Gracias, señor representante
de Liberia. Gracias también por sus palabras hacia mí. Ahora tiene la palabra el representante de la República de Somalia, decimos nosotros. Somalia. President, allow me to begin by commending the Colombian presidency for its leadership in convening this signature event. We welcome the President of Colombia to the Council and thank him for chairing this important meeting. The initiative to place the question of mediation and long-term solutions in the Middle East at the forefront of the Council's agenda is not only welcomed, but urgently needed. We are grateful for the insightful assessment provided by the Secretary General on the path to peace in the Middle East. President, the Middle East continues for decades to be marked by reoccurring conflict, long-standing occupation, and acute humanitarian crises. We share the concern that the region faces persistent violence, the erosion of civilian protection, the collapse of critical infrastructure, and widening gaps in access to food, health, and education. These crises not only destabilize the region, but reverberate globally, disrupting energy markets and supply chains and undermining confidence in the multilateral system. In this context, the role of mediation, anchored in the principles of the United Nations and international law, remains indispensable to address the root causes of conflict, uphold justice, and lay the foundations for durable peace and stability in the Middle East and beyond. Drawing from lessons learned, we believe three guiding principles are essential for effective mediation in the region. First, mediation must be anchored in principled impartiality, not mechanical neutrality, which distorts the reality by obscuring the fundamental roles of victim and aggressor, perpetrated through misinformation and disinformation. Nowhere is this evident than in the occupied Palestinian territory. Mediation cannot be effective in an environment of profound power asymmetry where one party is occupying power, in this case Israel, and the other, Palestine, is under occupation. Victim is not an aggressor, and an aggressor will never be a victim. This means accountability, openly identifying Israeli violations, whether annexation, collective punishment, or man-made famine, or blockade as obstacles to peace. Mediators must be guided by the fidelity to the UN Charter, Security Council resolutions, and fundamental human rights, in particular, the right of the Palestinians to live in their sovereign Palestinian states with Al-Quds al-Sharif as its capital. Impartiality must mean fairness to the process of justice, not equidistance between power and powerlessness. Second, mediators must actively address the structural power imbalances by ensuring clarity, appropriate sequencing, accountability, and robust monitoring and verification mechanisms. Mediation cannot be effective if the obligation and expectation of each party are vague or ambiguous. In the context of Lebanon and Syria, clear and sequence commitments where progress on sensitive issues is linked to verifiable actions are crucial to building trust and sustaining momentum.
This approach must be complemented by independent monitoring, transparent reporting, and impartial verification so that all parties are held to account at every stage, including the full implementation of Resolution 1701 and the 1974 Disengagement Agreement. Israel must withdraw immediately and unconditionally from occupied territories in Syria and Lebanon. Without such commitment and clarity in sequencing and oversight, mediation risks entrenching the status quo or allowing backsliding rather than delivering justice and sustainable peace. Third, mediation must strive for a comprehensive end of conflict solutions. Incremental or step-by-step approaches have too often allowed the root causes of conflict and long-standing occupation to deepen. Only holistic, binding agreements that address the full spectrum of issues, territory, governance, security, rights, can prevent the ongoing fragmentation and suffering that persist through piecemeal arrangements. Comprehensive frameworks are essential to achieving just and lasting peace in the Middle East. In that context, we welcome all efforts, all mediators, including Pakistan, in de-escalation and guaranteeing the freedom of navigation and ceasefire in the Middle East. And we call for redoubling all efforts in good faith dialogue and the peaceful settlement of disputes between all parties in accordance with the UN Charter and relevant United Nations Security Council resolutions. To conclude, Mr. President, in reaffirming the centrality of the United Nations, the universal application of its charter, and the importance of principled, inclusive, and accountable mediation, we set a clear path for the resolution of conflict and the restoration of hope in the elusive peace in the Middle East. It's our responsibility to ensure that our efforts are guided by clarity, impartiality, and a steadfast commitment to justice anchored in the UN Charter, so that mediation does not merely manage disputes, but transform them into opportunities for reconciliation and lasting peace and stability. As we act with resolve and unity, let us be guided by the wisdom of Africa. Peace is costly, but it's worth the expense. Our delegation is committed to the investment in good faith mediation, robust oversight, and principled impartiality, which will yield dividends not only for the peoples of the region, but for the security and dignity of the world. I thank you, Mr. President. Gracias, señor representante de Somalia. Ahora tiene la palabra la señora representante de Grecia. Agradezco, señor presidente, y le doy la bienvenida al Consejo el día de hoy. We welcome today's topic and we welcome the Secretary General's insightful assessment. The persistence of conflict across the Middle East serves as a stark reminder of the urgent need to advance credible political solutions through dialogue, mediation, and diplomacy. Ongoing conflicts, humanitarian crises, and rising regional tensions continue to inflict immense suffering on civilians, and let's not forget the devastating effects they have on our children. Their consequences are increasingly felt beyond the region, affecting trade, energy security, and economic stability. In this regard, we reaffirm our strong support for the efforts of the United Nations together with regional partners
to reduce tensions and promote negotiated solutions. Effective mediation requires sustained political commitment from the concerned parties, regional support, and coordinated international engagement. Mr. President, Greece's vision for the Middle East is one anchored in peaceful coexistence, mutual respect, and regional cooperation free from the scourge of terrorism or the threat of nuclear weapons. When not overshadowed by the specter of nuclear weapons, but instead placed at the service of humanity, nuclear technology can illuminate homes, advance medicine, strengthen food security, and drive innovation. Its promise, however, must remain firmly anchored in the principles of the Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the safeguards of IAEA, and the broader framework that underpins international confidence and security. Against this backdrop, Iran carries a particular responsibility. Confidence cannot be built on ambiguity. It requires openness, transparency, and sustained verifiable cooperation with the agency. The objective of diplomacy, however, should be more ambitious than merely avoiding proliferation. It should help create the conditions for a Middle East in which Iran, alongside its neighbors, contributes to a future shaped by cooperation, economic opportunity, and shared security rather than recurring cycles of confrontation. Perhaps, most importantly, the vision of Middle East at peace starts with Israel and Palestine. Greece has consistently called for the implementation of the two-state solution. Israel and a sovereign, viable Palestinian state must finally be able to live side by side in peace, security, and mutual recognition in accordance with international law and relevant United Nations resolutions. Gaza must never again be allowed to serve as a platform for terrorism, including by Hamas. Settler violence and settlement expansion in the West Bank are unacceptable and must cease immediately. Last but not least, the preservation and the respect of the status quo of the holy sites in East Jerusalem remains of paramount importance. Imagine a Lebanon which is fully relieved of the destabilizing threat posed by Hezbollah and other non-state armed actors, with the authority of its state restored across its entire territory. At the same time, Israel must refrain from further military operations and territorial incursions into Lebanese territory, which risk escalating tensions and undermining prospects for a durable political solution. The full implementation of the cessation of hostilities arrangements, the continuation of bilateral talks, and the strengthening of the LAF and other state institutions is essential. In Syria, a path towards stability, security, and prosperity can only emerge through a genuinely inclusive political process in line with Resolution 2254. Our vision involves a Syria which is united and sovereign, whose territorial integrity is intact, a country where all Syrians, regardless of their ethnic or religious background, can participate in shaping their future. In conclusion, Mr. President, mediation and dialogue remain the only pathways for achieving durable political solutions. Our collective efforts must be guided by a shared and unwavering vision of a Middle East where sovereign states coexist peacefully, terrorist organizations no longer undermine security and stability, disputes are resolved through diplomacy rather than force, and future generations can live in security, dignity, and prosperity. The Security Council, but also the wider international community,
share a common responsibility in advancing dialogue, reinforcing mediation efforts, and shaping a future defined by peace, stability, and cooperation. And let's be clear, all these necessary efforts will only bear fruits when based on international law, the UN Charter, and the relevant Security Council resolutions that continue to be our only compass in this journey through rough waters. Time is of essence. I thank you. Gracias, señora representante de Grecia. Ahora tiene la palabra la señora representante de los Estados Unidos. I thank the Secretary General for his briefing. To begin, the United States condemns any anti-Semitic rhetoric and any comments that reduce the atrocities of the Holocaust. Colleagues, these conflicts in the Middle East demand real solutions and political capital, not recycled failed approaches. The United States, under President Trump, has brought a new approach to the region, both in our own efforts and in the Security Council. It is this action-based approach that has achieved real results. The lesson is clear. Debates, discussions, and mediation can lead to success, provided they are tied to concrete political arrangements and sustained international commitment. In Gaza, this council moved beyond rhetoric and endorsed a comprehensive political framework aimed at ending the conflict with its historic Resolution 2803, endorsing President Trump's comprehensive peace plan. That framework has facilitated humanitarian assistance, secured the release of all hostages held by Hamas and their remains, and established a realistic pathway towards long-term stability through the Board of Peace and the National Committee for the Administration of Gaza. In Lebanon, President Trump's leadership brokered historic talks between the government of Israel and Lebanon. Durable peace requires that sovereign governments, not terrorist proxies, exercise control over their territory. Israel and Lebanon announced a ceasefire on June 3rd. We look forward to that agreement's full implementation and continued negotiations toward a more comprehensive peace agreement. On Syria, following President Trump's historic decision to lift U.S. sanctions on Syria, this council first delisted Syrian presidents al-Shura and then HTSs from the 1267 ISIL and al-Qaeda sanctions regime. Our bold actions recognize Syria's transition to a new chapter. We have bolstered the Syrian government's efforts to reintegrate with the international community, counter terrorism and drug trafficking, eliminate the remnants of chemical weapons, and secure much-needed foreign humanitarian aid and development assistance for the benefit of the Syrian people. The United States is committed to lasting peace in Syria, both internally and with its neighbors. Special Presidential Envoy for Iraq and Syria, Tom Barrack, continues to support engagement among the parties and between Syria and Israel. And on Iran, the international community has demonstrated that diplomacy and accountability go hand in hand. The Security Council's sanctions, architecture, and snapback mechanism were created precisely because dialogue without consequences failed to prevent destabilizing behavior. Effective diplomacy requires leverage, credibility, and enforcement. We must recognize a simple truth. Throughout the region, many conflicts are fueled by the malign behavior of a single actor, the Islamic Republic of Iran, with political and financial support from certain members of this council. Iran is holding the world's economy hostage by unlawfully attempting to restrict freedom of navigation in the Strait of Hormuz. It continues to back the Houthis in Yemen, Hezbollah in Lebanon, and militias in Iraq. Iran's nuclear program has threatened peace and security for years. The United States once again condemns in the strongest terms possible that Iran's outrageous and unacceptable attacks against its neighboring countries must stop. Russia and China have continued to shield Iran and prevent this council from fulfilling its founding purpose of maintaining international peace and security.
vetoing a draft resolution in April that would have authorized action to secure transit through the Strait of Hormuz. Across the region, the challenge before this Council is not choosing between dialogue and action. It is ensuring that dialogue produces action. The United States remains committed to practical diplomacy that reduces conflict, protects civilians, strengthens legitimate institutions, and advances a more stable and peaceful Middle East. We urge all member states to join us in working towards that goal. Thank you. Gracias, señora representante de los Estados Unidos. Como réplica breve, nadie aquí está derogando el tema de, y lo hago en declaración como presidente de la República de Colombia, no como presidente del Consejo. En este momento transitorio, nadie está hablando de disminuir lo terrible que fue el Holocausto, por eso he hablado del importante papel que Estados Unidos, 50 millones de europeos, millones y decenas de habitantes del mundo tuvieron en esa destrucción del nazismo, que no se puede entonces quitar la palabra del discurso, que es diferente, sino lo único que estoy previniendo es que de ese holocausto de la Segunda Guerra Mundial, del cual se creó contra eso esta institución, se nos convierta en un holocausto mundial de pueblos del tercer mundo. Eso es lo que estoy previniendo. Y en segundo lugar, claro que estamos por el diálogo entre civilizaciones. Yo he aplaudido los esfuerzos del presidente Trump en el tema Gaza, finalmente, después de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Está fracasando por lo siguiente, y quiero que usted tome nota. El diálogo entre civilizaciones no implica la eliminación de una civilización. No hay civilización maligna. La discusión entre bien o mal, que yo traduzco entre energías de la vida y energías oscuras contra la vida, que se da en toda nuestra humanidad y más allá, es que las civilizaciones sean todas dialogantes y que no existe, pues, pueblo elegido de Dios desde mi cultura monoteísta, sino que toda la humanidad es la elegida de Dios. Quizás esa discusión hace tiempo ya, de la Edad Media incluso, y antes, es la que nos lleva a las guerras entre civilizaciones, y hay que producir un diálogo entre las creencias, los pueblos, que ninguno es maligno, toda la humanidad es el pueblo elegido de Dios. Y dejo ahí, creo que en torno al riesgo nuclear que indudablemente tenemos, hace décadas en esta misma instancia se construyó los proyectos para eliminar progresivamente las armas nucleares. No es quién tiene armas nucleares, quién no. Es que no debe haber, porque si no hay extorsión de un poder basado en el dinero sobre parte de la humanidad y dominaciones no democráticas. Y dejo ahí porque creo que esa tesis que en el Medio Oriente aplica hoy debería tratar de reconstruirse como parte de las negociaciones. Si se le exige a un país no tener armas nucleares, es a todo el mundo, no a una parte. Y indudablemente la construcción de dos estados soberanos, Israel y Palestina libre, toda, soberana, que implica el respeto de su civilización y no su reemplazo para poder construir la paz, como de la civilización que construye desde hace algún tiempo el pueblo israelí, son fundamentales, ambas. Y por eso creo que en América Latina no es el misil sobre lancheros pobres, como sucedió con colombianos,
No es que tengamos la primera ciudad bombardeada en nuestra historia toda, Caracas. No es la amenaza del misil, sino que es el diálogo entre dos civilizaciones, de la cual Latinoamérica es civilización diferente y no su exterminio o su anulación. Y podríamos hablar, como se lo dije al presidente Donald Trump personalmente, de un pacto por la vida, por la democracia y por la libertad. Libertad, que es la palabra fundamental de todos los pueblos americanos, todos, sin exclusión. Bueno, dejo mi réplica porque me tomo un tiempo que puede ser abuso aquí. Y entonces continúa la palabra la señor representante de Bahrein. Bahrein, de paso, creo que ningún pueblo debe ser bloqueado. Ni Qatar, ni Emiratos Árabes Unidos, ni Bahrein, allí por la guerra en el Golfo, ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela, nadie, porque también eso causa la violencia entre los pueblos. Señor representante de Bahrein, por favor, puede tener el uso de la palabra. السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، بداية يشرفني أن أرحب بفخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة، وأن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكولومبيا لعقدها هذه المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى والتي تنعقد في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد، مؤكدة على أهمية الوساطة والحوار من أجل السلام الدائم. كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام على إحاطته القيمة. السيد الرئيس، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤكد التزامها الراسخ بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها تسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام سيادة الدول وتعزيز الحوار السياسي باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى دعم جهود الوساطة وبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة من خلال تعزيز لغة الحوار والحلول الدبلوماسية. تظل قضايا الشرق الأوسط ولا سيما القضية الفلسطينية في صدارة أولويات مجلس الأمن، حيث تشهد المنطقة تحديات متشابكة تتطلب تعزيز آليات الوساطة الوقائية والدبلوماسية متعددة الأطراف، بما يضمن معالجة جذور النزاعات ومنع تصاعدها وإنهاء النزاعات لتحقيق السلام المستدام. تؤكد مملكة البحرين دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولا سيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وتجدد مملكة البحرين تأكيدها على المحورية القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 سعياً لتحقيق السلام في قطاع غزة. ولا تفوتنا الإشارة إلى المشاركة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام بالعاصمة الأمريكية واشنطن برئاسة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعكس التزام مملكة البحرين الراسخ بنهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وتجسد الرؤية الملكية الشاملة للتعايش والتسامح التي انبثقت عنها مبادرات القمة العربية 33 برئاسة جلالته، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، بالتوازي مع استمرار المملكة في تقديم الدعم التعليمي والصحي للمتضررين. السيد الرئيس،
لا زالت مملكة البحرين والدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تتعرض إلى اعتداءات غير قانونية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في هجمات مخطط لها مسبقا بدقة متناهية، حيث استهدفت البنى التحتية والمنشآت الحيوية والمواقع السكنية والمقار الدبلوماسية والمطارات ومنشآت الطاقة والمصانع والجامعات، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، مما يعكس النوايا العدوانية الإيرانية تجاه دولنا المسالمة. إلا أن كفاءة وجاهزية القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لها والتعامل معها باحترافية عالية، وأسهمت في تحييد التهديد والحد من آثاره وحماية الأرواح والمنشآت والمقدرات الحيوية. إن قرار مجلس الأمن 2817 المقدم من مملكة البحرين والذي تمت رعايته من قبل 136 دولة عضو باعتباره القرار الأكثر رعاية في المجلس، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 25 مارس عام 2026 والذي تم اعتماده بالإجماع برعاية 115 دولة عضو، عكس موقفا دوليا حازما في إدانة هذه الهجمات غير المبررة والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان حرية الملاحة. إن آثار الاعتداءات والممارسات الإيرانية تتجاوز حدود الدول المستهدفة لتطال أمن واستقرار المنطقة بأكملها، وتؤثر على الأمن الدولي وأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي وحرية الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد، وهي سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وفي هذا السياق، وانطلاقا من أهمية الوساطة والحوار لخفض التصعيد وتهيئة الظروف للحلول السياسية، تعرب مملكة البحرين عن تقديرها لجهود جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في المنطقة ويعيد افتتاح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وتدعو المملكة إلى استكمال هذا المسار الحيوي بما يكفل معالجة كافة القضايا الجوهرية. إن ترسيخ الأمن الإقليمي يستوجب جهداً جماعياً متزامناً لإحلال السلام في غزة واليمن والسودان وليبيا ولبنان، ودعم مسيرتي الاستقرار والتنمية في سوريا والعراق، حيث يتطلب ذلك معالجة شاملة لملفات جوهرية، وفي مقدمتها البرنامج النووي والقدرات الصاروخية الإيرانية، ووقف دعم الميليشيات المسلحة في الدول العربية، بما يمنح شعوبنا فرصة حقيقية للتعايش البناء. وفي هذا السياق تشيد المملكة بالجهود الحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الوساطة والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومنع اتساع دائرة النزاع في الجمهورية اللبنانية، وتؤكد دعمها لمسار التفاوض بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل، معربة عن تطلعها إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية ووحدة أراضيها. وفي الختام، نود إعادة التأكيد على أن سلامة الملاحة الدولية في مضيق هرمز ليست شأناً إقليمياً معزولاً، بل هي مسؤولية جماعية ملزمة وركيزة أساسية لاستقرار التجارة العالمية وأمن الطاقة والغذاء والدواء. إن الحفاظ على هذا الممر الحيوي مفتوحاً وآمناً هو التزام قانوني تفرضه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن
وهو الضمانة لحماية الاقتصاد العالمي من الهزات. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias, señora representante de Bahrein. Dentro de los miembros plenos aquí presentes queda, no sé si falte alguno que haya pedido la palabra, la República Democrática del Congo, pero antes quisiera brevemente, si estoy en lo correcto, sí, referirme a la palabra semita también como réplica. Semita, de acuerdo al español, puedo equivocarme, viene de Sem. En la historia de la Biblia, habló de nuevo como presidente de la República de Colombia, Sem. Y Sem, de acuerdo a la historia bíblica, de donde surge la palabra, cobija a todos los pueblos de Medio Oriente, casi todos, también puedo equivocarme. No sé, me gustaría que me corrigieran por ahí, al pueblo persa, civilización milenaria de esa región, a los pueblos árabes todos, incluidos los palestinos, a los pueblos judíos que vivieron en Palestina y hablaban en arameo, por ejemplo. Jesús, entre ellos, al cual particularmente respeto muchísimo. Y entonces semitas son todos ellos. Hablar tratando de acabar la guerra o el genocidio en Gaza. Y como hemos pedido como república el juzgamiento por genocidio en las instancias internacionales, no es ser antisemita. Por defender a Gaza o al pueblo palestino y su libertad, no se es antisemita. Eso tiene que corregirse, porque hay un tratado internacional que equivoca el nombre de la palabra semita. Judíos, hoy musulmanes, otras creencias, entonces, entre ellas creo la de Zoroastro, creo que son semitas. Bien, entonces tiene la palabra el señor representante de la República Democrática del Congo. Merci, Monsieur le Président. Ma délégation présente ses respectueux hommages à son Excellence Monsieur Gustavo Petro, président de la République de Colombie, et lui exprime sa gratitude pour l'honneur qu'il a bien voulu faire au Conseil de sécurité en rehaussant de sa présence les travaux de ce jour et en assumant personnellement la présidence de nos débats. La République démocratique du Congo remercie la République sœur de Colombie pour l'organisation de ce débat public qui met l'accent sur la promotion des solutions politiques au Moyen-Orient. Ma délégation évalue les bénéfices d'une telle initiative qui offre au Conseil un cadre de réflexion pertinent en vue de la consolidation des efforts collectifs destinés à instaurer une paix durable dans cette région stratégique du monde. La présence ce matin du secrétaire général et son exposé de tout à l'heure témoignent également de sa détermination d'œuvrer inlassablement en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde. Monsieur le Président, l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire au Moyen-Orient demeure une source de préoccupation pour mon pays. Outre le fait qu'elle constitue une menace sérieuse pour la stabilité régionale, la paix et la sécurité internationale, les violences enregistrées dans la région rappellent chaque jour le coût humain considérable que peut générer l'absence de règlement durable. Les populations civiles continuent d'en payer le lourd tribut, tandis que les répercussions de ces crises se font sentir bien au-delà de leur champ immédiat à travers notamment les différentes perturbations générées sur les chaînes d'approvisionnement, les marchés énergétiques et la sécurité alimentaire, des enjeux qui affectent directement de nombreux États, y compris ceux du continent africain, dont la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, c'est précisément dans ce contexte que les solutions politiques durables, fondées sur le dialogue inclusif,
la médiation et la diplomatie préventive prennent tout leur sens. Les solutions politiques demeurent la seule voie crédible vers une paix durable, là où les réponses militaires ne parviennent pas à résoudre des crises profondément enracinées dans des dynamiques historiques, politiques et sociales complexes. À cet égard, nous saluons les efforts déployés par le secrétaire général, ses envoyés spéciaux ainsi que par les organisations régionales et les États partenaires engagés dans la recherche de solutions pacifiques aux conflits dans la région. La République démocratique du Congo rappelle que l'objectif ultime de toute résolution politique, de toute médiation, demeure la préservation des vies humaines et le rétablissement des conditions propices à une coexistence pacifique. En effet, la protection des civils doit demeurer au cœur de toute réponse internationale. Nous condamnons de ce fait fermement les attaques contre les populations civiles et les infrastructures essentielles, ainsi que les entraves à l'accès humanitaire. Nous soulignons en outre qu'il est impératif de garantir la sécurité du personnel humanitaire, des secours et du personnel médical, conformément aux principes du droit international humanitaire, tout en mobilisant les ressources nécessaires pour répondre à des besoins humanitaires croissants. Monsieur le Président, l'expérience africaine nous enseigne à suffisance. Les processus de médiation inclusive, sensibles au contexte porté par une appropriation nationale et orientés vers la diminution des souffrances des populations, sont essentiels pour instaurer une paix durable. Ces processus doivent, en outre, s'accompagner de cessez-le-feu durables, appuyés par des engagements politiques clairs, des garanties internationales et des mécanismes de suivi crédibles. Dans ce contexte, nous appelons le Conseil de sécurité à, premièrement, renforcer la cohérence et la complémentarité entre les initiatives de médiation existantes, notamment les efforts des Nations Unies, des organisations régionales et des États. Deuxièmement, des processus de dialogue inclusif impliquant pleinement les femmes, les jeunes et la société civile. Troisièmement, assurer la mise en œuvre effective des mécanismes prévus au chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, conformément à la résolution 2788 du Conseil de sécurité. Et enfin, contribuer à atténuer l'impact des conflits sur la sécurité alimentaire mondiale, les chaînes d'approvisionnement et la liberté de navigation. La République démocratique du Congo insiste sur la nécessité de tirer les leçons des expériences passées afin de renforcer des approches de médiation plus flexibles, inclusives et adaptées aux réalités historiques et culturelles propres à chaque contexte. En conclusion, mon pays réaffirme son attachement au multilatéralisme et appelle à un engagement renouvelé en faveur du dialogue et de la médiation. Il est de notre responsabilité collective de faire progresser des solutions politiques crédibles et durables au Moyen-Orient dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationale. Je vous remercie. Bien, gracias, señor representante de la República del Congo. Ahora, ya en una segunda fase aquí de intervenciones de países no integrantes de este comité, de esta comisión, entonces le doy la palabra, hemos hablado de ello, a la excelentísima señora Emer Higgins, ministra de Estado encargada de Asuntos Relacionados con la Discapacidad, presente en esta sesión. Thank you. Mr. President, I've come here today to address the serious and the grave situation across the Middle East. However, given that it has been raised here in this chamber, the UN Security Council chamber, I will also address the situation in Belfast. On behalf of the Government of Ireland, I utterly condemn the absolutely shocking attack on a young man in Belfast on Monday. My thoughts are with him, his family, and his wider community. I also utterly condemn the violence that followed on the streets in Belfast. The unacceptable behaviour,
the criminal behaviour and the vigilante behaviour. Mr. President, one of the lessons that we have learned from the Northern Ireland peace process, which we worked on in collaboration with the UK and with the support of the United States, is the importance of calm political leadership and the importance of using our words responsibly. It is incumbent on all of us here to be mindful of that and to be mindful of our words and the impact they have. And it's incumbent on all of us to unite in defence of human dignity and the rule of law. Turning to the topic of today's debate, Ireland aligns with the statement of the European Union and the statement delivered by Kuwait on behalf of members of the core group of shared commitments on UNRWA. Mr. President, as entrenched conflicts in the Middle East region endure, new fronts emerge, we must urgently advance efforts that address the root cause of these conflicts. The rules-based international order, the multilateral system with the UN Charter at its heart, and the international human rights system are our greatest assets in addressing the drivers of conflict and achieving and sustaining peace. We acknowledge the vital role played by mediators, played by regional actors and international partners who work to create space for dialogue, for de-escalation, for sustainable peace. Mr. President, we remain deeply concerned about the dire situation in Palestine. As we meet here today, Palestinians are enduring unconscionable suffering. We have seen the destruction of homes, the destruction of hospitals, the destruction of lives. Humanitarian access continues to be obstructed in Gaza. The Palestinian economy continues to be stifled. Tax revenues continue to be withheld from the Palestinian Authority. And we call on Israel to immediately remove restrictions on aid access and to facilitate essential supplies and services unimpeded and at scale across the Gaza Strip. In the West Bank, we see its territorial integrity being eroded by ever-increasing settlement expansion. And regrettably, these are the direct consequences of decisions by the current Israeli government. The exponential increase in settler violence against Palestinians, which continues in an atmosphere of impunity, is deeply disturbing. Accountability for settler violence, including fatal violence, is gravely deficient. Over 96% of incidents of settler violence never lead to prosecution. That's according to the human rights organisation Din. In Gaza, we remain ready to work with the US and other partners on the implementation of the comprehensive peace plan in accordance with the UN Security Council Resolution 2803 and other relevant resolutions. Since the ceasefire was announced in October 2025, Israeli forces have continued to expand their control of Palestinian territory in Gaza. That was not part of the plan. It is important that any new government instructions in Gaza, including the National Committee for the Administration of Gaza, are transitional and have clear linkages with the Palestinian Authority, maintaining the connection between Gaza and the West Bank. Ireland's long-standing position is that the EU-Israel Association Agreement should be suspended. It has been demonstrated here at the UN that there is wide support for a peace plan for Gaza. There is also clear support for the two-state solution, notably as demonstrated in the New York Declaration and at the meeting of the Global Alliance for the Two-State Solution. Why? Because for decades we have known that the two-state solution offers the only viable path to ensure lasting peace and security for both Israelis and Palestinians. We remain committed to supporting this objective, as set out in numerous resolutions of the Council. Mr. President, the ongoing conflict in Lebanon is setting back hard-won progress. Ireland has condemned Hezbollah's attacks on Israel and Israel's disproportionate response. Both must stop. The intensity of Israeli attacks in Lebanon since the ceasefire puts any prospect of a sustainable and a meaningful peace with Lebanon in jeopardy. In the interest of enduring peace and security, including its own, we call on Israel to withdraw from Lebanon. We grieve the death and the injury of UNIFIL peacekeepers, and we condemn all attacks against UNIFIL personnel. Such attacks are unacceptable
We call for accountability. We renew our condolences to Indonesia, to France and to Serbia. And we support a continued peacekeeping presence in Lebanon post-UNIFIL, as proposed by the UN Secretary-General in his recent letter. Turning to the crisis in the Gulf, the recent resumption of conflict between Iran and Israel is deeply concerning. And we hope that dialogue and diplomacy can lead to a negotiated outcome that will bring to an end the conflict in the Gulf, to reopen the Strait of Hormuz to global shipping, and to address the range of regional security issues. But above all else, civilians must be protected. We urge all sides to exercise maximum constraint. We urge those with influence to use it constructively and to support diplomatic efforts underway to reach a lasting outcome. Thank you, Mr. President. Bien. Gracias, señora representante de Irlanda. Sigue la señora Uti, bueno, la pronunciación Uti Holopainen, subsecretaria de Estado de Finlandia. President, we thank the Colombian presidency for convening this important debate. The need for dialogue and mediation in the Middle East is urgent. Conflicts in the Middle East have caused immeasurable suffering to millions. Innocent civilians continue to bear the brunt of violence, evident in the ongoing crisis in the occupied Palestinian territory, Lebanon and Yemen, among others. The ceasefire agreement brokered by the United States between Lebanon and Israel gives renewed hope for lasting peace and security. We commend the United States' role in this regard and call for the direct negotiations to continue. We urge all parties to exercise maximum restraint, fully respect the ceasefire, avoid escalation, and ensure the protection of civilians. Hezbollah must halt its attacks, and Israel must respect Lebanon's sovereignty. We all know how peace can be fragile. International law, including the UN Charter and international humanitarian law, is the true foundation for lasting peace. And yet, the United Nations itself is targeted in multiple ways, also in the Middle East. Recently, we mourned the death of the 7th UNIFIL peacekeeper in Lebanon this spring due to mortar fire. Our thoughts are with his family, friends, and the entire UNIFIL community. Attacks on UN peacekeepers are serious violations of international humanitarian law. We must ensure the safety and security of UN personnel at all times. President, Your Excellencies, amid these challenges, we reaffirm our commitment to advancing a peaceful resolution to the Israeli-Palestinian conflict based on the two-state solution. Achieving this requires genuine dialogue, mutual recognition, and the political will to find solutions. The New York Declaration provides a stepping stone for initiating this much-needed dialogue. We encourage the Security Council to endorse it and support efforts aimed at facilitating peace talks. President, Finland has consistently advocated for inclusive dialogue that encompasses diverse voices from the region and from the local level. We need sustainable solutions that reflect the aspirations and needs of whole communities affected by the conflicts. In conclusion, let us remain steadfast in our pursuit of peace. Dialogue is vital for transforming the current landscape of conflict into one of hope and cooperation. Together, we can build a future where all people in the Middle East can thrive in safety and dignity. I thank you. Gracias, señora representante de Finlandia. Ahora sigue en el orden de la palabra el señor Jong-Chul Lee, representante especial para la paz en Oriente Medio de la República de Corea. Thank you, Mr. President. We greatly appreciate the initiative by the Colombian presidency of the Security Council in organizing this most timely debate. The recent situation in the Middle East, marked by armed conflict and military tension, has had far-reaching ramifications that extend well beyond the region to impact the entire world. It is all the more worrying
that the most vulnerable links in the global chain of relations are being hit the hardest. Furthermore, we must confront the newly emerging reality of the dynamics that the digital-based advanced economies are neither self-reliant nor immune to supply disruptions of the traditional foundational sectors of the global economy, such as petroleum and shipping. These developments remind us of the indispensable value of the principle of the Pacific settlement of disputes as stipulated in Chapter 6 of the UN Charter and reaffirmed by relevant UN Security Council resolutions, most recently Resolution 2788 of July last year. And perhaps they have not been utilized as fully as they should have been, which can be largely explained by the geopolitical challenges of unprecedented intensity in recent years. Focusing on the Middle East, the Security Council has been able to deliver such significant results as Resolution 2803 on Gaza and Resolution 2817 on the Gulf and the Strait of Hormuz, even in the midst of the challenging atmosphere. Although not without imperfections, these texts essentially serve as authoritative rules and norms by which each party is expected to be bound. And it is meaningful that they are also the culmination of active mediation efforts by key countries concerned. Prioritizing civilian protection is critical to prevent escalating conflicts. In this regard, the government of the Republic of Korea expresses its deep concern, particularly over the civilian casualties caused by the recent conflict in the Middle East, and reiterate our calls for strict compliance with international law, including international humanitarian law and human rights law. Moreover, given the potential risk of food shortages caused by conflict-related trade disruptions, we emphasize the need to maintain freedom of navigation and stable supply chains. Recognizing the international community shares the same concerns, we underscore the need for continued messaging within the UN framework, as it reflects the collective will of member states. It should also be noted that mediation and dialogue, while essential, work best when a firm and united Security Council serves as a backstop, ready to act if the need arises. Although member states may have different visions and approaches to peace in the Middle East, we share the ultimate goal of sustainable peace. Considering that lasting peace eventually advances our respective national peace and security, we should engage constructively in efforts to identify the best solutions and facilitate their implementation. Despite sharing the same goal, the fundamental reason we repeatedly face difficulties in resolving conflicts is a lack of trust. In this regard, I would like to draw your attention to the SHINE initiative, which stands for Stability, Harmony, Innovation, Network, and Education. Last November, the Korean government announced that this comprehensive vision for engagement with the Middle East aimed at building trust and contributing for lasting peace and shared prosperity across the region. The core message of the SHINE initiative is simple. It calls on countries to build trust by invigorating exchanges and dialogue in order to harmoniously pursue stability. Mr. President, no doubt the United Nations plays an irreplaceable role in international peace and security efforts. We also acknowledge the critical work of the Secretary General in bringing conflicts to the attention of the Security Council, appointing special envoys for specific issues, and expressing the UN's positions to the international community. The valuable endeavors of the UN and the Secretary General in this regard deserve full support from all member states. Thank you. Gracias, señor representante de la República de Corea. Ahora damos la palabra a la representante de Arabia Saudita. شكرا السيد الرئيس. أتشرف بإلقاء هذا البيان باسم المجموعة العربية. في البداية ترحب المجموعة العربية بكم فخامة رئيس جمهورية كولومبيا وبرئاستكم لاجتماعنا اليوم، ونتقدم بالشكر لجمهورية كولومبيا على تنظيم هذه الجلسة المهمة في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط.
التي لا تزال تواجه تحديات أمنية وسياسية وإنسانية متشابكة تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز دور الوساطة والحوار والدبلوماسية الوقائية في صون السلم والأمن الدوليين. وتؤكد المجموعة العربية تمسكها الراسخ بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وأود أن أتطرق إلى النقاط التالية. أولاً، لقد شهدت منطقتنا العربية خلال الفترة الماضية تصعيداً خطيراً وأعمالاً عدائية هددت الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك الهجمات الإيرانية والاعتداءات التي طالت عدداً من دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في انتهاك لمبادئ الجوار وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتؤكد المجموعة العربية رفضها لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول أو تهديد استقرارها أو تعريض شعوبها ومقدراتها للخطر. كما تشدد المجموعة العربية على أهمية حماية البنية التحتية المدنية والحيوية وضمان أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والتجارة العالمية، بما في ذلك في مضيق هرمز وسائر الممرات الاستراتيجية في المنطقة، لما تمثله من أهمية حيوية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية. ثانياً، تشيد المجموعة العربية بالجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي وتحقيق السلام، وتؤكد أهمية البناء على الزخم الدولي الذي تجسد في قرار مجلس الأمن رقم 2817 والذي حظي برعاية ودعم 136 دولة، باعتباره مؤشراً واضحاً على الإرادة الدولية الداعمة للحلول السياسية وتسوية النزاعات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق ترحب المجموعة العربية بالجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تثمن المجموعة المساعي التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية في دعم الحوار وتشجيع الحلول الدبلوماسية. ثالثاً، تؤكد المجموعة العربية أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعالم العربي، وأن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط يظل مرهوناً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وترفض المجموعة العربية جميع السياسات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67، بما في ذلك من بين أمور أخرى بناء وتوسيع المستوطنات والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334. كما نحذر من الهجمات المستمرة على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، لا سيما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف. وفي غزة تؤكد المجموعة العربية أن توسع السيطرة العسكرية الإسرائيلية والاعتداءات المستمرة والتقييد المتعمد للوصول الإنساني قد خلق حالة طارئة إنسانية خطيرة لا تحتمل، حيث لا يزال المدنيون يعانون عواقب سياسات تجردهم من الحماية والخدمات الأساسية وأبسط ضروريات الحياة. وفي هذا الشأن نشدد على ضرورة الاحترام الكامل للمبادئ المذكورة في القرار 2803، بما في ذلك احترام وقف إطلاق النار والوصول الإنساني وعدم الاحتلال وعدم الضم وعدم تهجير الشعب الفلسطيني. ونشير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تحقق بفضل جهود الوساطة الحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية
ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التركية يوضح أهمية الجهود الرامية لتعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط والوساطة من أجل السلام. رابعاً، إن الأزمات الممتدة في المنطقة العربية تؤكد أن التحديات التي تواجه المنطقة لا يمكن التعامل معها بصورة منفردة أو من خلال الحلول العسكرية، بل تتطلب جهداً جماعياً منسقاً يركز على الحوار والوساطة واحترام القانون الدولي ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات. وتدين المجموعة العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدة رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه، وتعبر المجموعة عن خالص التعازي والمساواة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب لبنان الشقيق جراء وفاة أفراد من الجيش اللبناني بينهم ضباط أثناء أدائهم واجبهم الوطني. وتجدد المجموعة رفضها التام لاستهداف قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان يونيفيل جنوب الجمهورية اللبنانية، مما أدى إلى وفاة جندي وإصابة آخرين. ومن هذا المنطلق تدعو المجموعة العربية إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى وقف النزاعات وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم المسارات السياسية الشاملة التي تفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة. وكذلك دعم الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لخفض التصعيد والترحيب بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وما تضمنته من إطلاق لمفاوضات تهدف إلى وقف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وتدين المجموعة العربية بأشد العبارات جميع التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، ومخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وتهديدا لأمن سوريا واستقرارها وللسلم والأمن في المنطقة. وتشدد المجموعة العربية على ضرورة إلزام إسرائيل بالالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك لعام 74، وتطالب بوقف انتهاكاتها المتكررة والانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية التي توغلت فيها مؤخرا ومن الجولان السوري المحتل. خامسا، إن التحديات التي تواجه منطقتنا تفرض على المجتمع الدولي بأسره مسؤولية مشتركة لتعزيز ثقافة الحوار والتعاون وبناء الثقة. وقد أثبتت التجارب أن السلام الدائم لا يتحقق بالقوة، وإنما عبر الإرادة السياسية الصادقة والالتزام بالدبلوماسية والوساطة واحترام القانون الدولي. ختاما، تجدد المجموعة العربية التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وبناء شرق أوسط ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. وشكرا لكم. Gracias, señor representante de Arabia Saudita. Nos queda por escuchar algunos oradores con la anuencia de las delegaciones miembros del Consejo. Suspenderé ahora la sesión hasta las 3 de la tarde. Entonces se suspende la sesión y comenzamos a las 3 de la tarde de nuevo.